ஆமாங்க. ஆன்லைன்ல அவரு லாக் பண்றேன்னு சொன்னாரு. ஓகே. ஓகே, ஓகே. Good morning, sir. We are from IFGTB. Director, Extension Education, TNU is available. Dr. Jawaharlal, sir, is available. Sir, we are from IFGTB. Jawaharlal, sir, is available. Sir? Oh, good morning, sir. Shri Kaushal, sir? Sir, is it audible? Yeah, it's audible. It's audible. Good morning to everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Fine, thank you, sir. Good morning, sir. Good morning to all of you, sir. Good morning, good morning. Yeah, good morning, Dr. Punikanan. Yeah, good morning, sir. Welcome for the welcome to the program, sir. Yeah, thank you. Dr. Jawaharlal, sir, is there? Sir, we are from IFGTB. Sir, could you hear us? Line la illa, sir. KVK field staff இருக்கீங்களா லைன்ல? KVK field officers are online. Hello. You're there, ma'am? Okay. Yeah, we are here. Okay, sir. Okay, sir. Fine. Forest extension officers from TNFD. For FUs are there. forest extension of. Okay, sir. Okay. Oh, அவர் கேக்குறாரா? They must be joining in now. 20 of them. 20. Okay, sir. Okay, sir. Fine.
Good morning, Director General, sir. Is it audible to you, sir? We are from IFGTB. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. I think I'm not audible. Yes, sir, it is audible, sir. Shall we start the program, sir? Yes, sir, please. Yes, sir. A very bright good morning to one and all. I deem it a great honor and privilege to welcome all the dignitaries, both online and offline, with immense exultation on behalf of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, and Institute of Forest Genetics and Tree Breeding, Coimbatore, for the first stakeholders workshop of the year 2022 and launching the mobile application, Android and web portal on the theme Developing and Popularizing Digital Interactive Platform for Tree Growers and Other Stakeholders of Tamil Nadu. To embark the beginning of the special day, I request all the offline members to raise for the Tamil Thai Valthu. I wish and hope the audio and video are clear for all the online members. If you have any discrepancies, please let us know. This is a live program and streamed in the YouTube. On behalf of the organizing committee, may I now request Dr. R. Yashoda, Group Coordinator Research and Scientist G of IFGTB, to deliver the welcome address. Good morning to all. Respected Director General ICFRE, Deputy Director Generals, Additional Director Generals from ICFRE, Director IFGTB, distinguished guests and colleagues from IFGTB, it is my great pleasure to welcome the delegates and invitees for the release of TreeGenie, e-platform for tree cultivation, and signing the agreement for the launch of collaborative project between Tamil Nadu Newsprints Limited and IFGTB. We have distinguished guests, representatives from wood-based industries, nursery producers, tree grower association office holder, farmers and government functionaries joined in person and online. Wood security is vital for our country. To address the wood security issues, IFGTB executes tree breeding programs for the past 3 decades. The institute supply improved seeds and clones which are cultivated by several thousands of farmers in Tamil Nadu and many other states. Today we are proud to say that several million hectares are occupied with the planting stock from IFGTB's tree breeding programs. Our field research stations majestically host more than 1 dozen pulpwood, plywood, timber and multi-purpose tree species which already started yielding dividends. In the current scenario, wood-based economies have to survive in a very dynamic and highly competitive environment. Rapid growth of smart technologies revolutionized many fields. Forestry is not an exception. Innovation and development of new technologies and building capability and competence of tree growers can be achieved using smart tools. We believe that cultivating electronically mediated knowledge and skill is a highly potent strategy to reach out. Know-hows are available with us
and farmers and other tree planters are looking for do house. We need to bridge these gaps. E-platforms are handy in these aspects. To enable the wide spread adoption of quality planting stock for raising plantations, ICFRE has funded a project on developing and popularizing digital interactive platform. Under this project, the mobile app and web portal to integrate all stakeholders in tree cultivation is developed and is ready for launch today. We have another important event today, that is signing of MOU between IFGTB and TNPL for a collaborative project on sustainable pulpwood production through high yielding varieties of nitrogen fixing and drought tolerant trees. A multidisciplinary team of scientists and managers from IFGTB and TNPL are involved in the implementation of the project. On this occasion, I am honored to welcome our respected Director General ICFRE, Sri Arun Singh Rawat IFS. Sir, we are happy to share that the NFRP projects and the species-specific AICRPs contributed and will be contributing for the digital platform. We acknowledge all the support given by you to bring this e-platform a reality. We welcome you, sir. It's my privilege to welcome Sri K.K. Kaushal, IFS, Additional Principal Chief Conservator Forest, Tamil Nadu Forest Department, who looks after social forestry and extension. Thanks for your kind acceptance of our invitation and available with us online today to deliver a special address. On behalf of IFGTB, I welcome you, sir. I am happy to welcome Dr. M. Jawaharlal, Director Extension Education, Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore. Sir is managing 14 KVK's Educational Media Center, E-Extension Center and Community Radio Station. IFGTB will definitely benefit from your expertise in extension efforts. Welcome you, sir. I am truly honored to welcome Dr. R. Srinivasan, General Manager Plantations from Tamil Nadu Newsprints Limited, Karur, a well-wisher of IFGTB and promptly extend supporting hand to IFGTB. Your contributions for this digital data are acknowledged. Happy to welcome you, sir. I extend my warm welcome to Dr. Sudhir Kumar, Deputy Director General Extension, ICFRE Dehradun, who continuously support IFGTB to extend our services to farmers and other tree growers. I welcome all the Deputy Director Generals and Assistant Director Generals who joined online from ICFRE. I extend my warm welcome to Dr. C. Shekhar, Professor, Department of Agricultural Economics, Tamil Nadu Agriculture University, who helped us in designing the questionnaire for the field and socio-economic surveys under the NFRP project on digital platform development. It's my pleasure to welcome Sri Pon Sendil Kumar, Chief Editor, Pasamai Vigadan Tamil Magazine, who always help IFGTB to extend our services to farmers through print and digital media. My hearty welcome to Dr. Geeta Joshi, Additional Director General Extension, ICFRE. I welcome Mr. B. Saravanan, Program Executive from All India Radio, who made many events for IFGTB Inform programs. I welcome Sri Narayanasamy, Secretary, Tree Growers Association, Coimbatore, Field Extension Officers of Tamil Nadu Forest Department, representatives from wood-based industries and their field supervisors, nursery managers and our farmers who constantly look for information on tree cultivation, management and marketing of wood produce. I extend a warm welcome to Sri R. Gautaman and Sri Guru Prasad from Cultivate India Software Private Limited, who helped us in bringing these e-platforms. I welcome the Director IFGTB, Dr. C. Kunikanan, who is the force behind us for this program. Thanks for all your support, sir. I welcome you again. I welcome two of our IFGTB champions, Dr. Nicodemus Scientist G and Sri Rajesh Gopalan, IFS, Head of the Division Extension. Because of them, we are here today. I welcome all the heads of the divisions, scientists and forest officers of IFGTB who shared the essence of their project outcomes for the development of this digital platform. Hope these e-platforms help us to make tree growing a safe and seamless business. On behalf of IFGTB, I once again welcome all delegates and the participants who joined with us today. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for your pleasant welcome address.
Now may I request Shri Rajesh Gopalan IFS, Chief Conservator of Forest and the Project Investigator, to give the lead presentation on Digital Interactive Platform, Prospects and Opportunities. Yeah, thank you, Anita. Is my voice audible? Yeah, thank you. So, respected Director General ICFRE, Dr. C. Kunikanan, Dr. M. Jawaharlal, our beloved Additional Principal Chief Conservator of Forestry, K.K. Kaushal sir, who is joining from Tamil Nadu Forest Department, Dr. Srinivasan, Dr. Sudhir Kumar, Deputy Director General ICFRE, our beloved guests who have joining from various places in farmer fraternity, wood-based industries, Krishi Vigyan Kendras, and all our stakeholders from various platforms who are there listening to us from IFGDP. I am very happy to present this lead presentation on digital interactive platform of prospects and opportunities. So, as you all know, ICFRE and IFGDP has been championing various initiatives in forestry research, and particularly IFGDP. Can we play the presentation and keep it on screen? Yeah, thank you. IFGDP has been working by living up to its name and its mandate over the last 3 decades, as told by Dr. Yashoda. In the first 2 decades were really a hard work what we did, and the 3rd decade has started giving us the returns. So, as of now, our research work has started yielding returns. And in the 3rd decade, in fact, we have started coming up with the best outcomes, like in terms of clones. Around 38 clones have been given to the various stakeholders from IFGDP since 2014, and it is now counting 7 crore clonal material. And we have covered around 11 districts, 30,000 farmers, and the range of 26,000 hectares geographical spread. And even though we consider this as a successful model, we do face a few lacuna in this entire system. That is, we are yet to touch base directly with our stakeholders in a form of a direct connect on a real-time basis. So with that intention in mind, this digital interactive platform was designed, and to make it more technology-driven beneficiary support system. So that's exactly the primary motive of this particular project. And as we did the need assessment, we know that farmers, quality planting material producers, wood-based industries, and the research institutions face quite a lot of information inadequacies. So actually, instead of me reading out all those inadequacies which we all know, very importantly, we know that each stakeholders contribute a lot, but then they are not interconnected themselves to share the information in a seamless manner to get each one the benefit of others. So with that, what we designed was a project, so that in that we thought we'll have an ICT platform designed in such a manner that all the stakeholders are directly connected on a real-time basis. So the primary user is going to be our tree growers, and who will be supported by the industries, Tamil Nadu Forest Department or any other state forest department, and they would be supported by the quality planting material providers to give a lot of information, and very importantly, the research institutions will chip in with the real-time solutions for the problems of the farmer. And we know that even though this is an immediate solution, on a long run we know that this is going to help the trees outside forest to grow in greater number. So with that in mind, this entire project was conceived, and we had a roadmap made, and we did a survey, and what we did was we identified the criteria for this digital application through several stakeholder meetings. We identified what are the key functionalities which should go, and then we designed this entire tender document based on the surveys what we conducted. And after that, we did conduct another stakeholder meeting to test verify whether these functionalities would be good enough for each stakeholders. This we did through a series of stakeholder workshops, and finally we are now in a stage to roll out the outcomes or the deliverables of this project. So very importantly, what we did was starting from 2019, we had tree growers mailers, stakeholder workshops, and we had several rounds of consultation process
in which we gathered a lot of information. What is that the farmers, the industries, the quality planting material producers and the research institutions want in terms of real-time flow of information. So with that the basis, the entire design concept was done. Next one. So accordingly, what we found out from the farmers side was they had quite a lot of inadequacies to know about what would be their yield from the crop, what they have grown, what would be the best solutions for the pest and disease management, and in that order of hierarchy, they were not sure that what are the important events they are going to get and what are the informations they would be getting in terms of market pricing. So based on these ranking, then we evaluated them and brought them into the functionality mode. Next one. So accordingly, we had the last stakeholder workshop in the same hall last year to finalize and make ready the several functionalities for each stakeholder. And it was a very good success, and we had a very good participation last year with all the stakeholders. And moving on to the next one, and what we had was digital platform design. So every time there is a question like, there are a lot of applications. How is this digital platform different from the other application? So this is going to be an Android application as well as an iOS application, which would be available in both Android and iOS. And we have a dedicated website and a web portal which would integrate it with IFGDP being the moderator. So all the four will interact together, and there will be a seamless flow of information in any form of the platform wherever the people are wanting to register them and do. Industries can register directly through the IFGDP, SFDs can register, QPM producers can directly register. And there will be a real-time sharing of information between all the stakeholders in this particular thing. And unlike other applications which are just a one-time arrangement where only farmers can see the output, here they can ask questions and they can have a lot of functionalities done. Can we move to the next? Yeah. So we are also now going away with the old system, like for each service there need not be an app. This digital application will integrate all the applications in one place so that the farmer gets a seamless flow of information. Next one. And so as I said, there is a mobile application which is available in both Tamil and English as of now, and the web portal will be also bilingual. Similarly will be the website, and it will be available for all the stakeholders, including the forest department. Next one. And as I was saying, the functionalities were very, very carefully thought, discussed and deliberated and then decided. Totally we have 114 functionalities in the digital application, and for each one we have just said how many functionalities will be available here, and the core 23 key functionalities are the most defining one as we have identified in this particular thing. And very importantly, I will not narrate because there is a technical presentation which is coming up. I would like to say this is a very defining functionality. If a farmer wants to query, they can directly find the expert for a particular crop. They can send either a query in form of written, they can send the photograph, or they can record a voice message to the particular expert directly. And that expert can also give back the reply directly, and the web portal will consolidate all these data in a single portal, and we will be having monthly records, quarterly reports, 6 monthly reports, and annual reports generated automatically in this platform. Next one. So we are going to collect from the farmers where are they located, what is their geofenced area, which is their farm, what type of crop they are growing, which clone are they growing, and finally this whatever information we get will come in a both temporal and a spatial scale in a form of a map, which would be given in the dashboard of both the website as well as the web portal. So right now all the information is available only in an Excel form in one computer in the system, so which is not a very dynamic thing, and it is just like a information stored in our office computers. But now this platform will take that to a next level, showing it as a real-time basis where our clones are spreading, where are we supposed to concentrate more in the future areas. Next one. And this is precisely how the platform is going to help the industries as well as the State Forest Department. All the government schemes, regulations, even for that matter, as we know that the Ministry of Environment Forest is working on timber transit online permits at the national level, even designated routing.
So all these things can be integrated in our digital applications in future as well. The enough opportunities are made available, and all the informations like cultivation advisory, government nurseries, all these information, the departments as well as the wood-based industries will be able to share in the platform. Next one. And very importantly, I'm extremely happy we have Director General ICFRE accepting our request to release mobile application Android today and the web portal. And we are also going to come up with the manual. I just wanted to highlight that, so that it is made very user friendly for both the all the stakeholders. In fact, not only for the farmers but also for the departments, wood-based industries. There will be an exclusive manual which would be used, so that it will be very, very user friendly. They can have their queries solved through the manual. Apart from this, next one, we are also releasing a short and a long video form, wherein these videos will help them as an explainer videos of how the functionalities work. It is not necessary they should read the manual, but there is also an alternative available that they can see the video and get learned how they can use the functionalities. So that also is going to be released today. So I'm very happy that Director General has agreed to do that. Next one. So just to sum up what I wanted to say and the way forward, as we have developed a robust platform, I do understand that the key to success of this platform will squarely how well we are going to have the registrations of the farmers and the industries, and to get the data into this particular platform. Otherwise, without the farmer registrations and the industries coming on board, or maybe other stakeholders not coming on board, I think the success may not be defined well. So this is one particular thing what I am highlighting here. And we also know that since this is a technology based platform, there can be technical snags. So we are trying to have a good team here to work within the project period, and also we are thinking aloud to see what can be done after the project period as well as. So similarly, we are planning for the maintenance also, so that up to 2023 would be the ideal time where we can actually see this success of this particular platform, because it would really take quite amount of time to establish and run, and having all the databases intact with us. And we need to improvise the Ask Expert, which is working well now. But I know when the load will be more, we may have to redefine certain things. I am very sure that this team is able to deliver on that. And very importantly, when we designed this, we did not make it as an individual activity. We made a very small team in extension who are given the hand holding to take a very effective functioning of this particular application. I am very happy Dr. Sharavanan from TFRA has joined the IFGDP, and he is now in the extension team, and equally supported by Mr. Chandrasekharan, Anita, and the entire team who is working on this digital platform. And only request will be that there will have to be some handholding which would be done by our technical support partner during the project period, and I am very sure we will be coming up with a proposal to have one more year of maintenance, so that this can be done in a very seamless manner. So with that, these are the few things which I would make a loud thinking now at this point as we unveil the project. And I thank Director General ICFRE. Sir, thank you so much for all the support. In fact, I was extremely pleased when this presentation was made to all the directors, Deputy Director Generals of ICFRE, and you have also made a clarion call that this sort of platform should be made available with other institutes. Actually, sir, we have designed in such a manner that we can also scale this up at any future date. So I only feel blessed to have you here for the release, and I also hope that your continued support will be there, so that we are able to scale up in the near future. Thank you so much, and I once again welcome all who have come taking our invitation, and I am very hopeful there will be quite a lot of deliberations, and functionalities will be defined more through the videos as well as through the presentations in the technical part. Thank you very much, and I thank everyone who is present here. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your quick presentation on the prospects and opportunities of this app. May I now take the privilege in requesting Dr. C. Kunikanan, our beloved Director of IFGTB, to deliver his opening remarks. Respected Director General ICFRE, Sri Arun Singh Rawat sir,
Thiru K.K. Kaushal sir, Additional Principal Chief Conservator of Forest, Social Forestry and Extension, Tamil Nadu Forest Department. Dr. Sudhir Kumar, Deputy Director General, Extension, ICFRE. Dr. Geeta Joshi, Assistant Director General, Media and Extension, ICFRE. Dr. R. Srinivasan, General Manager, Plantation, TNPL Karu. Dr. M. Jawahar, Director, Extension Education, TNIU. Dr. C. Shekhar, Professor Retired, Agriculture Economics, TNIU, who helped in the questionnaire development. Dr. R. Yashoda, Sri Rajesh Gopal, IFS Workshop Coordinator and Head Extension Division. Dr. A. Nicodemus, Dr. S. Saravanan, Dr. R. Gothaman, the founder, the Cultivate India Software, and Guru Prasad, CEO, the same organization. Thiru Van Sindel Kumar, Chief Editor, Pasumai Vikatan, a Tamil magazine. All my colleagues are head of the divisions, scientists, staff from IFGTB, and dear participants online from different forest department, Tamil Nadu Forest Department, then tree growers, farmers association, quality planting material producers, wood-based industries, research institutions, Krishi Vigyan Kendras, and all other members who joined online, and then the team extension, and all the other members, ladies and gentlemen, good morning to all of you, and warm welcome to IFGTB to this program. So as everybody knows, and the earlier speakers mentioned that IFGTB Coimbatore, with several years of research on forestry species, generated vast knowledge on forestry, especially on tree breeding, biotechnology, for genetic resources, threatened species, their conservation, climate change, crop protection, seed handling techniques, and different mobile apps for calculation of the yield, etc., etc. From these researchers, so many products in the form of high-yielding clones, seedlings, and other crop protection products, and etc., also brought out with the able support of ICFRE and MOEF and CC, and other stakeholders like state forest departments of Tamil Nadu, Kerala, Andaman Nicobar Islands, Karnataka, Maharashtra, Chhattisgarh, Tamil Nadu Newsprint Limited, TAFCON, TN Planning Commission, tree growers, NGOs, and farmers, and other organizations like TNIU, KVK Systems, etc. So certain products like high-yielding clones, seeds, and other crop protection materials have reached limited number of stakeholders. This was actually possible through personal contact, tree growers mela, training programs, stakeholders meeting, demonstration trials, etc. in a very short term, short level, means in a smaller level. But the pandemic COVID has shown us the strength of technology to reach far and wide to various stakeholders, and also through the web designing. So we could develop some documentary films, YouTube channels, then the Tamil magazine Pasumai Vikatan. So they all shown that very quickly and address certain issues related to cultivation practices, crop protection measures at right time. So we could actually address the issues very properly in a right time. Presently, we could reach out about 2 lakhs viewers altogether through all these programs. So today's workshop is going to show us that the strength by making and hosting a web-enabled interactive platform to take the research result so quickly to needy stakeholders, and their queries can be addressed so quickly. So we can also assess ourselves whether we are moving in the right direction or not. So today already Sri Rajesh Gopal has explained the mode of work of the digital platform what is developed, and then technical presentation will be clearly telling about the usage of that. So in this direction, I take this opportunity to request all farmers, tree growers, industrial partners,
Forest Department officials, government, private nursery owners to register yourself with full details in this mobile app and web portal for getting mutual benefits. And I assure you that all the data will be secure with us and it will not be shared to anybody. So, in this regard, I wish to thank our DG ICFRE, DDG Extension and ADG Media Extension for full support, and I also wish to thank Sri KP Kaushal sir, Dr. Srinivasan, GM Plantation and TNPL, Dr. Jawahar, for allowing all the officials of their organization for participating in this workshop and their own presence here. So I wish to especially thank Dr. Srinivasan and all TNPL officials for supporting our earlier projects and also giving further chance to work together and coming here for signing the MOU for a new collaborative project. So thank you very much and for being with us, and thank you all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. The next distinguished to honor us with his presence is Dr. M. Jawaharlal, Director, Extension Education, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore. Sir, I would request you to deliver your opening remarks. Dr. Jawaharlal, sir. Am I audible now? Yes, sir, you are audible. Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam. And first of all, I thank Sri Rajesh Gopalan, CCF, for inviting me to part of this program that is developing and popularizing digital interactive platform for tree growers and other stakeholders of Tamil Nadu. So it is a very important program. It is the need of the day. And so I invited my all scientists from KVKs also to participate in this program. Before that, I want to thank Sri A.S. Rawat, the Director General ICFRE, Dehradun, and Sri K.K. Kaushal IFS, Additional Principal Chief Conservator of Forest, Social Forest Extension, TNFD Chennai, Dr. C. Kungikana, Director IFGTB, and other important VIPs, Sri Sudhir Kumar, Deputy Director General Extension, ICFRE Dehradun, Dr. S. Srinivasan, General Manager, Plantations, TNPL, Karur, and other Dr. R. Yashota, GCR and the scientist, IFGTB, and other participants and the farmers friends, scientists. Good morning to you all once again. So this is a very important program. I did not elaborate about the importance of tree. Everybody knows it. But we are taking things in the right direction to reach all these farmers as well as the stakeholders. And we all know that I had a collaboration with the Forest Department, our Forest College and the Research Institute Metropolitan, and we had a National Agriculture Innovation Project. And this is a project we had it production to consumption system, and we developed a lot of technologies from our universities, and they developed a lot of clones, and we had a lot of public-private partnership mode of operations. So it is a successful industries, and we linked with the farmers, we linked with the industry people, match industries, and even TNPL. Everybody we had jointly worked, and we came out a lot of technologies as well as the varieties. Similarly, the FGTB is doing a wonderful job. Wherever I go with the KVK people, KVK is a very big mechanism where the transfer of technology is being taken to all stakeholders. And lot of youth are coming nowadays to enter into that field. And particularly, they are very much interested in perennial crop development because they know the importance of the perennial crop. It's a part-time job they can take. Whereas if they take intensive agriculture, they have to quit the job and come. As a part-time job, this will be very much useful to them. So that if at all it comes under the ICT mode, and they can learn the things very easily sitting from the
city or so, and from there they can direct the people. Once they planted, your app, I have seen that TreeGenie. They are going to give all the package of practices, marketing, value addition, pesticide diseasement. They themselves will understand. Accordingly, they can direct the people, those who are working in the field. So this is the way we have to proceed in the future. And really, wherever I go, I advise my scientists to go with planting of forest trees and creating a model, agroforestry model, as well as encourage the farmers to go with the, at least in the periphery of their field, they have to go with the tree plantation to have additional income. And we need to concentrate more on arid zone and semi-arid zone materials. We have to develop a lot of varieties to suit for the semi-arid and arid zone areas, so that area, lot of area, particularly in Tamil Nadu, so we can develop a huge area in southern districts are available, and very well we can, TNAU as well as the AFTT, already we are working together. Still there is a lot of scope to work together to take the things to the farmers. Definitely this launching of the application Android with the web portal, that is a TreeGenie. So very nice name I have given to that. Definitely it will be very much useful, and I wish the program should be definitely useful all the stakeholders, and whatever the help needed from the university or from the KVK system, definitely we are ready to work with you. And thank you very much for, I don't want to take much of your time because a lot of programs we have today. Thank you very much for the opportunity given to me. I wish you all for a successful program today. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for sharing your profound knowledge with us. May I now request Dr. R. Srinivasan, General Manager. Thank you, sir. Thank you. May I now request Dr. R. Am I audible? Sir, yes, sir, you're audible, sir. Sir? Am I audible, madam? Yes, sir, you're audible, sir. Yeah, you are audible. I think there is some link problem. Yes. So, may I now request Dr. R. Srinivasan, General Manager, Plantations of Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited, Karur, to deliver his opening remarks. Good morning to all. First of all, respected Director General of ICFRE Dehradun, I thank you for the opportunity given to me. So, I also thank you, Dr. Punnikannan, Director IFGTB, Group Coordinator, Chairs of the program, Mr. Rajagopalan, IFS, CCF Extension Head, Additional PCC of Tamil Nadu Forest Department, then Director Extension, Dr. Jawaharlal, TNAU, and Dr. Nico, all other scientists of ICFRE, IFGTP institution, my beloved farmers, NGOs, nursery producers. I thank you for the support given to the industry and the institute. And this program is very much important program in my whole career, I feel, because extension is a tool where it takes the entire fruit of the research to the farming community for benefit of their growth. So here I wanted to mention that Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited, TNPL, is having 2 units in Tamil Nadu with a production capacity of about 6 lakh metric ton of paper and paper board, for which the raw material requirement is about 12 lakh metric ton of wood per annum. So it's a huge pulpwood requirement. There is a huge demand for the pulpwood, whereas the growers of Tamil Nadu is also getting benefited by this pulpwood requirement. So in fact, earlier it used to be very low productivity of the land. So we wanted to improve the productivity and increase the farmers' income by way of increase the farmers' income by way of improved clones and genetic material, in which we collaborated long back with IFGTP almost for more than 15 years. And I would be proudly say that
in this juncture. So about total we have distributed, the program, plantation program was initiated in 2004, even though we started with small nurseries of seedling origin. In 2010-11 onwards, we increased our productivity and the lot of improved material in our production program. So total we have distributed about 28 crore plants we have distributed, that is 280 million, more than 2,800 million plants have been distributed, in which about 8.7 million plants of IFGTP clone alone has gone to the farmer's field. That is almost, I would say, it is more than 30% of the material is IFGTP clones. So this has gone to almost, we have signed an MOU with the IFGTP, license we got for production and distribution of the improved clones of casuarina and eucalyptus. So far we have taken about, even though we have signed agreement for taking all the improved material, the massive production has gone with the farmers' acceptance in eucalyptus, one particular clone EC4, and casuarina junguniana, the CJ9, and the casuarina hybrids recently, that is another 4 clones, CH1, 2, 3 and 5. So all these clones, so far we have multiplied 8.7 million plants and distributed to 29,370 acres to almost 7,252 farmers as on date. So it's a great achievement. We feel that so much of improved material has gone to the farmer's field. So their IFGTP role is very alarming, very supportive, and we are also very happy that further improvement can be done by continuous research and collaboration with IFGTP. So this is a great opportunity. So not only in the field of research, extension also, I would like to mention here that after Rajesh Gopalan sir came, we had series farmers training program and workshop seminars, and a lot of farmers got benefited out of it. And this particular aspect of digital platform to integrate the farmer as well as the industry and research institute, which will help in a longer way. So this has been, as Dr. Ms. Rajesh Gopalan was telling, the series of consultation meetings were there, and our farmers have been interacted, and what is their need they have included in this. So I hope that this platform will definitely take it a long way to improve their livelihood. That is what we are thinking, because now a lot of new clonal material, genetic material we have deployed in the field, and there also problems also often coming. So those problems the farmers are now trying to find out solution immediately on hand. So there really a difficult situation if there is no direct interaction between farmer and scientist. So this platform is going to support the farmer and help the farmer to contact the scientists directly and address their problem immediately. They get the solution also. So that way we are very happy that this particular event is important milestone in our Tamil Nadu forest agroforestry farmers as well as institutions and industry. So I congratulate Dr. Rajesh and his team for this wonderful effort, sir. I wish that this will go in a long way, and I also assure you that TNPL will always with you to take it to the grassroots level of the farmers to get the benefit of this particular program, sir. The second important point I just wanted to have today is another good day for us, that we are signing an MOU, again one long-term research program with IFGTP, a collaborative program, which is further strengthening our research need by taking the important pulpwood tree species like casuarina, subabul, melina and melia, particularly to avoid the monoculture of one or two species. We have included 5 species and multiple models of tree planting programs. In this scheme, it's a 5-year program in which both research as well as, that is for the breeding as well as the silvicultural components have been included, because the today's need for the farmer is both how to improve their yield by way of integrating the
good genetic material along with the silvicultural model. So there are a lot of components in the program, this research project. I think Dr. Nico will explain in detail. So I really thank for the opportunity and the support given by FGTP, and the program is almost this project is about the fund allotted to IFGTP, even though it is only 37 lakh. TNPL is going to spend about another 1.5 crore rupees for the implementation of the project in the next 5 years to get the full benefit of the scheme. So I thank you for the IFGTP as well as the Director General ICFRE for the opportunity given to TNPL to support the farmers and the linking the industry, institution and the farming community. Thank you. I wish you all the best, and we always with you for the support and taking the material and the technology to the farming community. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. We are happy to hear that as of now, more than 30% of the IGTB clones are multiplied and supplied. We expect the same concert in future also, sir. Thank you. It will be my honor to invite Dr. Sudhir Kumar, Deputy Director General, Extension, ICFRE Dehradun, to deliver his opening remarks. Respected DG ICFRE, Director IFGTB Coimbatore, and Sri K.K. Kausalji, APCCF, Tamil Nadu Forest Department, Jawaharlalji, Dr. Srinivasanji, and today's our functions, I think that I will say the PI, Dr. Rajesh Kumar, who has already explained about this app which has been developed, Dr. Yashoda, DCR, Dr. Nicodemus, and all who have joined offline and online, stakeholders, farmers, NGOs, industries. As we all know that IFGTB is pioneering and has been pioneered in the floral forestry. And I think that number of release of number of clones and varieties goes in the credit of IFGTB. IFGTB has not only restricted up to the lab or developing these clones up to a small scale, but I think they have moved ahead for introducing this clone not only in Tamil Nadu, even in the nearby states. I can very well see that the clones have been introduced not only in with the Tamil Nadu Forest Department or with this local industry in Tamil Nadu, but has been provided to even the ITC, Bhadrachalam, and the number of industries in JK Paper Mill and Raigada and other places. And not only with developing of clones, but IFGTB is also pioneering now in biotechnological aspect of these clones, and very recently a book has already been released on the genome, tick genome, in our board of governors by the secretary, the secretary MOEF and CC. So with this, I just wanted to put over here that IFGT has been doing excellent work in the field of tree improvement, but all this forestry research, what we are doing is need to move community by focusing more on the subject practice and problem that directly affecting the economic well-being of local communities. And I feel that there is a need to channelize this forestry research, which you know that we understand as a scientific community, but into development of a simple technological package that could easily be adapted by the farming communities for supplementing its income. As we all aware that today is a time for social media and information and communication technology, certainly it plays a very important role in today's scenario to exchange our knowledge between the stakeholders and the scientific groups over here.
And I'm sure that integration of multiple stakeholders on a common virtual platform through the platform which has been developed by the IFGTB would pave way to bring about positive energy towards the tree farming among all stakeholders. Since already my previous speakers have already talked about the requirement of the pulp wood and the other other things. So on this occasion, I would just like to congratulate Director IGTB and especially Sri Rajesh Gopalanji and his team for his remarkable work. And I am sure the platform which has been developed is certainly going to be very helpful for the all stakeholders in the coming years. Thank you very much. And I once again congratulate for this function. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for your words of wisdom. As we all know, IFGTB and Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited Karur has a long-time association for addressing the needs of the various stakeholders. On account of this and as a part of today's event, MOU is being signed between IFGTB and TLPL for launching a collaborative project on sustainable pulpwood production. For this event, I would request Dr. Nicodemus, Scientist G, to take over and moderate the session. Thank you. Respected Director General, ICFRE, Director IFGTB, and all distinguished invitees and participants of this program, good morning to all of you. As mentioned by Dr. Srinivasan, IFGTB and TNPL has been collaborating for more than 15 years in the areas of improving plantation productivity in the farm forestry programs. IFGTB has released many tree varieties which are high yielding, but it is industries like TNPL which has successfully made them accessible and affordable to a large number of farmers. As figures given by Dr. Srinivasan, it has reached a large number of farmers, benefiting them and also securing the pulpwood raw material requirement of the industries. To take this partnership further, and today we are launching a 5-year collaborative project between IFGTB and TNPL, which has 3 major objectives. The first one is to optimize the silvicultural and plant protection requirements of the high yielding varieties of IFGTB being planted in the farm forestry program to support the farmers to minimize the resource input and maximize the productivity. And the second objective is to jointly evaluate the new planting material. The clones and other varieties are in the pipeline for release will be jointly evaluated by the industry and the institute so that they will be seamlessly integrated in the deployment program in future. No further testing will be required by the industry to include them in their program. And the third long-term objective is to develop strategies for diversification and sustainability of pulpwood plantation, particularly with the integration of indigenous species and developing multi-species model so that the crop don't remain as monocrop. Farmers are the major stakeholders for both IFGTB and TNPL. So it is appropriate that this project is launched in this important occasion in which our extension team is starting a new initiative to have constant interactions between institute, industry and farmers, and also in the august presence of our Director General, Sri Arun Singh Rawat sir, and all other distinguished dignitaries. So with this remarks, I request Dr. Srinivasan, General Manager Plantation, Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited, to kindly sign the project agreement and exchange the document with Dr. R. Yasoda, Group Coordinator Research, IFGTB. This exchange will be followed by handing over of hybrid seeds of Casuarina to Dr. Srinivasan by Dr. Yasoda. I also request Dr. V. Sivakumar, Head of Genetics and Tree Improvement Division, to hand over the new Melina clone to Dr. Srinivasan.
Thank you. Thank you for one and all. On behalf of our Director IFGTB, may I take the privilege in requesting Dr. R. Yashoda, Group Coordinator Research, to release the proceedings of the Stakeholders Workshop 2021 under NFRP 181, and I request Dr. Srinivasan, General Manager Plantations, to receive the proceedings. Thank you. Thank you, one and all. The next distinguished to honor us with his presence is Shri K.K. Kaushal IFS, Additional Principal Chief Conservator of Forest, Social Forestry and Extension, Tamil Nadu Forest Department, Chennai. Sir, I would request you to deliver your special address. Dr. A.S. Rawat, DG ICFRE, Dr. Kunikannan, Director IFGTV, Mr. Rajesh Gopalan, investigator of this project, Dr. Yashoda, all other dignitaries and stakeholders. It is a great privilege to join for this eventful day where an appropriately named web and mobile app is being released today for a very apt use. In fact, the country's 20% forest can be saved only by having trees outside the forest. The importance of having trees outside forest cannot be overemphasized, as the basic existing forest is enough only for ecological and conservation purpose. So all the needs we have to meet from the trees outside forests, and we have to do everything for its promotion and support. A country which has been leading the world in ICT is lagging behind within its land. So this has been a very good initiative that an app has been brought out, which will link not only the research institutions and forest department with the farmers, but the farmers also can join and interact with each other. So this will be a very good platform where all the stakeholders can join, and it has been named Genie. So I hope the Genie will never go out of control. It will be serving the masters, all the masters means all the stakeholders, and it will be a very good purpose served. As regards Tamil Nadu, the state has launched a Green Tamil Nadu mission by the Honorable CM this year,
that is in line with the national objective of bringing 33% of the area under forest. And as all of we know, there is limited scope for having exclusive areas. So most of the new forestry has to come from the private lands and agricultural lands. And in a state like Tamil Nadu, where large patches of land owned by the landlords in dry areas remain uncultivated, if we are able to provide suitable packages, suitable support, where they are assured that the department and research institutions will be with them through thick and thin to support them, then people will plant. Otherwise, they are leaving it just without planting anything, vacant. So for that, we need to have packages, and to promote that only, the state has made 16 species permit-free. And stage by stage, we want to make it so easy that the people are able to grow and sell the trees grown in their lands. And for that, they need the continuous support. IGTV has been doing a stellar role, particularly releasing of the clones of casuarina and eucalyptus. But now the time has come where they look for continuous support and interaction. Otherwise, it's like in Punjab, Haryana, there was a time that when nobody was there to buy the poplar and raise the agroforestry lands. Similarly, here also sometimes the nulli is not getting sold, the gooseberry. So this platform will provide a very good opportunity and facility for all the stakeholders. And Tamil Nadu Forest Department has 32 forestry extension centers manned by 22 assistant conservator of forests who are called forestry extension officers. All of them have joined us today for this meeting through online. And those forestry extension centers are our hubs for interaction with the people. And that is a new, I think perhaps, I am not aware whether any other state has forestry extension centers like this in almost every district. And for those, not only provide them the seedlings to the farmers, but also biofertilizers, demonstration plots, and day-to-day guidance. So for that, this app will be further supporting, and plus we will get the technical guidance from the ICFRE and IFGTB. So it gives me really, I feel privileged to congratulate ICFRE, particularly IFGTB, and its director and investigator for having come out with this app, which is very much needed and will be very helpful in taking the trees outside forests further. And I also congratulate them on having signed a MOU with the TNPL. And thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your presence for this workshop, and also for making the field extension officers to participate in this. Thank you so much, sir. Productivity is never an accident. It is always a result of a commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort. IFGTB has produced a mobile application Android and web portal named TreeGenie. The app harnesses the integration of multiple stakeholders on a common virtual platform to bring about positive attitude towards tree farming and addressing the needs of various stakeholders and society. May I take the privilege in requesting our respected Director General of ICFRE to launch the TreeGenie mobile application and the web portal.
Thank you, Director General Sir, for your scintillating launch. Following the launch of the digital application by Director General ICFRE, we would like to dedicate the mobile application to our important stakeholder, the tree growers. With the permission of the Director General, I would request the Coimbatore Tree Growers Association Secretary, Mr. Narayana Swamy, to receive the mobile application from our Group Coordinator Research. The app is readily available in the Play Store. You can download it anytime. I'm extremely honored to invite our Director General Sir to deliver his keynote address. Thank you very much. Dr. Kunikanan, Dr. Yasuda, Dr. M. Johar Lal, Director Extension, TNE Coimbatore, Dr. R. Srinivasan, General Manager Plantation PNPF, and my colleague, Dr. Sudhir Kumar, BDG Extension in ICFRE, Sri K.K. Kausal, Additional Assistant Chief Conservator of Forests, Tamil Nadu, Dr. Salman, Dr. Nicodemus, my colleagues, all DDGs, ADGs, in ICFRE, Secretary ICFRE, head of the divisions, in IGTB Coimbatore, the senior scientists of IGTB Coimbatore, as well as in ICFRE headquarters and other institutes of ICFRE. Sri Rajesh Gopalan, very good morning to all of you. In fact, this is a proud moment for all of us here in ICFRE that a new mobile app has been launched by IFGTV after their extensive work on its development with a lot of efforts in collecting background information. So at this moment, I congratulate Dr. Kunikanan, Dr. Rajesh Gopalan, and their team for developing this app. As Dr. Rajesh Gopalan has told in the beginning that such app will be developed by other institutes of ICFRE also. And I hope that this app is dynamic and will be able to adjust, if any, these mid-course correction or any correction is required in the time to come. But anyway, it's an excellent effort, and I congratulate again Dr. Rajesh Gopalan for completing this task before he is repatriated to his parent country, Odisha. As all of us know that if agroforestry as a complete, this system has to develop, then its four pillars, that is the government, farmers, industries, and research organizations, have to be brought in one platform. It should be together. We know that for development of agroforestry, enabling environment is required. That is in the form of the government policies, incentive to the industries, incentive to the farmers, even incentive to the research organizations also. Together with, in fact, if we just have the research organization, so our aim is to take feedback from the
the industries, that is the requirement of the market, and then develop the clones and the varieties accordingly. And the farmers, they have to be in fact told, they have to be in fact made aware that these are the clones, these are the varieties or the planting stock available with the research organizations and which can be given to the industries so that market demand as well as the latest, the knowledge available about those clones and the varieties have to be made available to the farmers. Similar way, the industries, they provide a driving force to this entire system. And in fact, that pushes this mechanism ahead. So to bring all these, the players, into one platform. So this is the effort, which we have been making through our various extension activities. But bringing all these four in one single platform, I will just say that is commendable effort. And beside other efforts, in fact, development of this platform, this mobile app, I will just say this is a very good step which has been taken by IIT Coimbatore. I hope that the farmers will come to know about the latest, the varieties, the clones which they have developed, which IIT Coimbatore has developed. And in fact, the availability of the planting stock, the cost, and etc. will be made known to them. Similarly, the industry will also have the information about those clones. And of course, the availability of the planting stock at different places with the farmers. So such type of arrangement should be there if agroforestry as such has to be taken forward and the demand of the country for the raw material for the paper industry as well as for other waste industries have to be met. TNPL, in fact, has a long association with IIT Coimbatore and is, I will say, a major player in this area and which has been pushing forward our efforts in developing clones. They are providing us a regular feedback about the requirement of the industry. And again, I will say that challenging our scientists to venture into those areas. Such arrangement, I will just say, should be highlighted so that other industries also, not only in Tamil Nadu, but in other places also in the country, the Northwest and of course East India, they come forward and have such type of association with the research organization as well as with the farmers, so that we can just not only provide raw material, but increase the income of the farmers and save the foreign the currency, which at present, this we are spending on importing the raw material. I hope that with the time to come and the feedback which we receive from the farmers about this act will give us a scope for further improvement of this app. And in the time to come, there will be many more users of this app. As
far as the efforts of IIT, a key movement of our concern. For last so many years. And I'm really happy that they are continuously working for improvement, the tea species, developing new varieties and new clones. I will not say much, but I congratulate again the entire team of the IIT Coimbatore, and I hope that the MOU which they have signed today for the 5 years project with TNPL will end in success, and both the teams come out with new varieties of the clones of the species as per the requirement of TNPL. So thank you very much once again. Thank you, sir. Thank you so much for your blessings, words of wisdom, and the influential speech. May I now request Dr. S. Saravanan, Scientist of Extension Division, to propose the inaugural vote of thanks. Good morning to all. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks to all the dignitaries participated through offline as well as online of this stakeholders workshop and launching of this mobile app and the web portal. First of all, I would like to thank today's chief guest, Shri A.S. Rawat, Director General ICFRE. Thank you, sir, for delivering the keynote address and also release of this TreeGenie mobile app and web portal. In spite of your busy schedule, sir accepted our invitation for release of this mobile app and the web portal. Thank you, sir, for your kind support and participation of this great event. I take immense pleasure in extending my sincere thanks to Shri K.K. Kaushal, Additional PCCF, Social Forestry and Extension, Tamil Nadu Forest Department. So Tamil Nadu Forest Department, especially Extension Wing, is always supporting and coordinating with IFGTB in many ways, especially helping in conducting tree growers mela, providing land for conducting research trials in different agroclimatic zones and so on. Thank you, sir, for delivering your special address and your participation in this great event. I extend my heartfelt thanks to Dr. Sudhir Kumar, DDG Extension, for his opening remarks. Sir is always supportive in all the extension activities of IFGTB. Thank you, sir, for your kind support and also your participation in this great event. I am very happy to extend my thanks to Dr. M. Jawaharlal, Director Extension Education, Tamil Nadu Agriculture University, for his opening remarks. In fact, Director Extension Education of TNAU is always helping in IFGTB in many ways, especially networking of KVKs and VVKs and establishment of demo plantations in KVKs and also conducting for regional farmers mela in KVKs. Thank you, sir. Thank you, sir, for your continuous support and also delivering your opening remarks and also your participation in this event. My sincere thanks to Dr. R. Srinivasan, General Manager TNPL, for his opening remarks. As an industrial stakeholder and a collaborator in research, TNPL is always having a very long association with IFGTB. Thank you, sir, for your joining hands with IFGTB in working for productivity enhancement and livelihood improvements of the farmers, especially in trees outside forest. Thank you, sir, for your opening remarks, signing of MOU for the new project, and also participation in this great event. Thank you. With this, we are come to the end of this inaugural session. Now the technical session will follow. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Saravanan, for the vote of thanks for the inaugural session. And I once again thank all the senior officers and who have guests who have come for the inaugural session. And we will also say that, sir, if time is permitting, our guests can continue with us, because the technical session is starting without a break to do justice that our online guests are waiting with us. So to do justice, we are just continuing with the technical presentation. So to have the technical presentation, we have titled our presentation as
beneficiary driven functionality in TreeGenie application. Predominantly, this particular title was given because all the functionalities have been designed particularly with the choice of each beneficiary. In fact, as I was telling in the lead presentation, that each and every functionality was carved out based on their need assessment. And even before we start the presentation, and I invite Dr. Gautam Ramasamy for making the presentation. We will first play a long video which is just running around 6 minutes to give the features of functionality, so that the presentation time can be reduced and we can have more discussion in the after the presentation. Gautam, to introduce Dr. Gautam Ramasamy, he is the founder of Cultivate India Software Private Limited. There is a small shift from what is printed in the program. Shri Guru Prasad, CEO of Cultivate, could not join us because of a condolence this morning in his family. So replacing him will be Dr. Gautam Ramasamy. He is right now based in Atlanta, USA. He has been the guiding force when we designed this particular application, and it is seeing the light of the day today as released by DG ICFRE. So before Gautam makes his presentation, I would like to play the long video of this particular application. And after this application, let me introduce Gautam Ramasamy for you. Can we have the video of the TreeGenie? Indian Council of Forestry Research and Education, ICFRE Dehradun and Institute for Forest Genetics and Tree Breeding, IFGTB Coimbatore together presents TreeGenie, a software suite developed to address farm forest ecosystem. However, unlike traditional agriculture, the collective Indian agrarian community lacks the know-how about farm forestry. Information about tree crop selection, cultivation methods will help tree growers achieve optimal yield. Wood marketing intelligence will connect farmers with wood-based enterprises for their mutual benefits. TreeGenie software suite is one of the efforts of ICFRE, IFGTB in tackling these issues. Will be digitally provided by IFGTB experts. Growers get to ask farm-specific questions about their tree crops for a personalized answers.
Farmers can geotag and geofence their tree crop fields for inventory and traceability purposes. Tree growers can obtain market price from wood-based industries. They learn the availability of quality planting materials from QPM producers and nurseries. Growers can be made aware of government schemes from Tamil Nadu Forest Department circulars. TreeGenie software suite can help farmer avail government schemes. Yeah, thank you for that video. I think we had some trouble in getting the audio of this particular video. But I would like to say to all our audience who are there in online and offline that this video is available in YouTube from this moment, and the explainer videos of this particular functionalities of the app, I think some 6 videos are already available in the IFGDP's YouTube channel. And in fact, these videos were curated and made just to make it much easier for all the stakeholders just to know how the functionality will work, what they should do, what they should not do, and how they approach this entire application to get the best benefit out of it. And a lot of other videos are also coming up. In fact, for this release, we have curated 4-5 short videos, and it is already available in the IFGDP YouTube channel. May I now welcome and introduce Dr. Gautaman Ramasamy. He is a product of Tamil Nadu Agriculture University, who did his molecular biology and went on to have his higher studies in IIRI, later moved into US and did his doctorate in molecular biology. But however, he just moved from molecular biology to data analytics, and he was working in US for quite a long time, founded this company called Cultivate, which is predominantly doing projects for Tamil Nadu Agriculture University as well as for all the government of India, namely SIFI, ICR, as well as for the Directorate of Horticulture, Tamil Nadu Government of Tamil Nadu. We were happy to bring them on board through a tender process for designing and getting this TreeGenie mobile application.
So as I was saying, today what we have released is only 50% of the deliverable promised in the project. Another 50% would come up in the month of March 2022, wherein we will come up with the iOS platform, as well as we will come up with the website, dedicated website. So as I was giving in the initial presentation, all these four will work seamlessly. So the information given in one system will be automatically getting updated in the other system as well. So that the IFGDP will take the role of moderating this entire thing, so that all the stakeholders have a seamless flow of information. May I now request Dr. Gautam Ramasamy. I could see him online from Atlanta, USA, even though it's a very odd time for him to be here. We are very happy to. Would you like to prefer for a recorded presentation? Sir, if recorded presentation can be run, that would be easy for everybody. If that doesn't work, I'll definitely present it, sir. Yeah, thank you so much. So we will first try with the. I'm not very sure whether we'll have that voice very clear in that one. I'll just check. If we are having any trouble, I'll get back to you. Okay? Yes, sir. Definitely, I'm here. Yeah. Can we have the recorded presentation? While the recorded presentation is playing, let's welcome Dr. C. Shekhar, Professor retired from Agriculture Economics, TNAU, Coimbatore. In fact, we expected Sir in the opening session as well, but as the program says that Sir will have a word of say in the workshop impressions. In fact, I would like to say that Sir has helped in designing our questionnaire for the socio-economic survey what we are conducting in this particular project, and he has also consented to help us in the data analytics as well for coming up with the last objectives results. So thank you, sir. Thank you for your presence here. And in fact, we just had our opening ceremony, and the inaugural session is over. Now we are in the technical session. Gautam, I am playing the technical presentation now, and maybe you can chip in at time when it is required. Yeah, we can. Good morning, everyone. My name is Gautaman. I studied at Agriculture College, Coimbatore. Before I start the presentation, I have two personal notes. The first one to Jawaharlal, who is my teacher, and he's present here today. So thank you for all the guidance and all the support you have been giving me for all these years. I really appreciate it, sir. That's very valuable for us and cultivate. Also, I'd like to kind of pay my respect to Professor Dr. Suryanada Sundaram, sir. And he's a phenomenal person. With a single line, 25 years back, he changed my life. Without that evening and that line, I would not have been here talking to you the way I do today. So I really appreciate all you did, all your mentorship, sir. So we'll miss you. With that, I'd like to get started into the technical presentation. I want to take a step back and then, present to you two different things before go to the technical, two different take-home messages. So if you're able to, understand these 2 points and then you take that home, that is the success of today's presentation. One is TreeGenie is for everybody. So we have tree growers, we have QPMs at nursery, we have industry, we have research institutes participating, and we have Tamil Nadu Forest Department. This is not for one person or other. This is for everybody. So we come together, we contribute into the system, we participate in the system, and we take back from the system. So Dr. Rajesh always insisted in me that I should make sure that the system is always beneficial to all of them. It shouldn't be just for one person. So that is the message he kept on giving us, and then we kept in mind while developing the system. And we are just scratching the surface of that. As we will have more way of appreciating this. So TreeGenie is for everyone. Please participate and please consume. So
usually say, I released this app, that app. So it is not a mobile app we are talking about. It's a platform. It's much bigger than that. We have an Android app. We have iOS going to come on. We are going to have a website. We are releasing portal today. These are all together work as a digital ecosystem, not just one app. And all this is supported by a cloud-based database and a server. So any data you save here or change here is reflected in all of them at the same time. It is not that our Android phone has this, but iOS doesn't have it. It will not happen that way. It's not like you have to change your password in 10 places, in phone number in 10 places in your bank account, right? Especially in SBI. So this is not a system like that. So it's a platform, and we have certain features. People can add more to the system at any point in time. If something is beneficial, it can be extended. It is pluggable. For example, we had a yield calculator from Ruben sir from IFGTP when he surveyed. So we just plugged into that system. Now it has one more functionality. You can keep adding the system. So that's why I'm calling it a platform, not just a mobile application. So these are the 2 points. One, this is for everybody. And second, it's not an app. It's a platform where app is just one thing. So it is more robust. It is extendable. So these are the 2 points I want to drive home today. Hopefully I did a good job on that. With that, let's go into the mobile application itself and then discuss what we have in the mobile applications today. I'm going to walk you kind of a demo-ish, each point and what it does. So then we can, in the second part, we'll go to how it is beneficial for each of those stakeholders. Let's get started with this beautiful looking, colorful app. First is advisory. That's a place where we consume cultivation practices, package of practices, for both in Tamil and English. So you have a list of trees here. You can click that and then get into the details of how to cultivate it and specific details about that particular crop, fertigation diseases and all that stuff. We can have text, images, and videos part of this system. And secondly, if that generic package of practices is not enough, you have a specific places where you can have RAQs and FAQs, ask questions from reporters, the experts. FAQ is a place where all those the frequently asked questions are or recently asked questions are placed as a question answer format, not a paragraph format. So this way you can go and you have a question, look for it, likely it's there, you find the answer and use it in your, for your benefit. So if this pre-recorded systems are not enough, then you can always ask a question directly to an expert. So open this Ask Expert section. You can select your crop, area, age, and then you can type in your question. So if you would rather add a photo, a voice message, you can also click record voice. Button is not seen here, but it is there. So click and record your voice, so that you don't expect farmers to type it. Also, you can put photographs and then send it. All this bundled when it comes to an expert, and then people answer. That answer will go in the section. So that is what the next section is. So there you can click and then understand who can be an expert. Anybody from GDP or KPP or from officials from TNFD would like to be an expert here supporting their farmers. They're most welcome to join, and also people from offices from food industries and even nurseries can provide advice about how to plant their crop. The seedlings they supported, they can support their farmers. So everyone can be an expert here. So just wanted to mention one thing. A farmer can register themselves as a farmer in the mobile application. For experts, they need to reach out to IFGTP, so they will
through, farmer has a question, he asks, it comes to IFGTP, the moderator reads the question and picks the right exports for that particular question. Then it goes to that particular expert's mobile application. It gives you alert in the push notification that there is a new question came in for you to answer. So it answers that, and then that answer goes directly forward. That's neat. So let's go to the next section, that is my form, where it's a kind of a digital deck for the farmer. So you can have a record of all its land and crop resources in the system. For example, here on the top, this section lists all the land he has. He has 3 lands, he has different names for them, Timberwood, Miyawaki, Marutam, and that is listed. You can click any one of them, and the details for that particular land is displayed here. The name, area, and below that, you have the crops these cultivating in this particular crop. So this particular field, Miyawaki, these are the land breaks. This is the place where it is located. And these are the 2 crops and within that particular. So you can record all this information. It stays there forever for you to come back and then record it. So in addition to geotag, we can also do geofencing. We can exactly mark the boundaries of a location using geotagging facility. And then that automatically that calculates the yield of that particular, not the yield, area of that particular area, the field. So this is possible. So on the other facility that we are going to talk about is the yield calculator. The yield calculator is available for both plantations as single crop. So in this example, we are measuring cashew plantations yield. So it takes the total population and area and the crop, and then once you proceed that, to go from the 100 trees, it takes 5 sample trees. You need to walk around the field and then record the group of 5 different trees here. 1, 2, 3, 4, 5. And once you record, you press the calculate button, gives you the yield estimate from that. So this is using mathematical formula driven, developed by Dr. Gohan from IFGTP. So we can use the system very reliably, a scientific way of estimating the yield of a particular crop. And all we can do this also for single trees. That we do it using the here. So few more buttons are there. We've seen RAQ, FAQ already. So resources are where we cannot keep a dedicated for it. We put it all, group them all under the resources. Things like about IFGTP, FGTP's publications, or other relevant applications from IFGTP are linked to the PN Forest Department, linked to the help of videos for TreeGenie applications. So all these are listed here. And if you think there is some content that deserves a place here, please let us know. We'll be happy to proper upload. And we also have a button called Circulars. Circulars is where the government official documents can be published for the other people's consumption. So highlighted here is the circulars published by TNFD. They can be uploaded here. So these can be available for farmers for a longer period of time. They can download it, read it, all these important things can be highlighted in there. So it's a way to popularize the content of the circulars and the government aspects. With that, like we also have kind of a every aspect, right? Like events, training, and news, where you can publish the recent events that are going to happen, so people know that this is going to happen, and the same way training, so that it can popularize. A lot of people can use the system. If a nursery
conducts a training, they can post it here so that the farmers are aware. If a wood industry can. So most of the features we see here or can be used by multiple stakeholders. That is the point I want to drive. So we develop the system. We do not know all the usage of it, but you can come and say, oh, you have the system. We could use this to reach farmers for this, so that we benefit from this. So that's the key find. So obviously we have new. So there are also 4 buttons at the bottom. The first button, home button, we all know. I'm going to talk about it. The second one is directory. Directory here. So that has a list of all the officials, members, or experts that are behind the system. So you have nursery industry, IFGTB, GNMD. Right now we have IFGTB scientists listed here, right from director and all the scientists and relevant people are listed here. So you can click any one of them and then get the details about that, what is their expertise. And if you want to ask a particular questions directly to them, you can click them and it will take you to the ask expert questions, so where you can ask the question. It goes to them directly and you get an answer. It doesn't even need to go to the directly to the person. So it's enabling you to directly interact with them. And you have a help on this page is very interesting because we have both PDF manuals of how to use this application, both in English and Tamil. Some of them are developing it. They will be linked here. So farmers can click English or Tamil and download their PDF and then look at how to use the system. Or they can watch these short videos developed for each of them. You want to know how to use the yield calculator, go and click this video. This will play in 2 minutes. It will tell you how exactly to be done. You'll have this both in English and Tamil so that people can use it. And also we have a share option. In this, we can share whatever is on the phone screen at that moment. It will take a screenshot and share it into the social media. And please do that. This way we can popularize the application also. On the profile is where you store the farmer information, contact details and stuff like that. So this information will be visible only to that farmer. Nobody else can see this phone number or anything. So that I want to make that particular. At no point in time the app will tell to other people like, who is the farmer recorded here there. So that personal data is not shared anywhere at all. I want to talk about a minute for surveyor mode. What if the question comes in? What if farmer has only word button phone? How can we do? So we have something called surveyor mode where anyone can apply to enroll as a surveyor. For example, IFGTB goes to your farmer's mailer. You enable surveyor mode on one of the official's phone numbers. So now this official can record multiple farmers into this phone. So that will be good. Even the farmer doesn't have his own smartphone, you can still capture his data. You can register farmer. You can add his land and the crop details into the system. So that gets recorded into the system. And we can benefit. We can send SMS, for example. We can call them when we go to talk to them. So this is very important feature that we developed, inspired by Chandrasekhar sir's, on request. This is a powerful system. Like, use can be derived from it. Who can use it? Like scientists can, have a field visit. So during the field visit, they can record all the farmers they visit. KVKs can have a record of their own farmers in the system. TNFB can use the system to record all the farmers who avail schemes from them. They can have them record their details or evidences for the success possible. And wood-based industries, again, they can have a digital record of their farmers. The field officers can become a surveyor and then collect the data. Same with nurses and TVs. Also, we can use this data in the back end to do a lot of different analysis. One example here is, here we are comparing the distribution of cassudina hybrids between
across the state. So these are not exact pinpoint. These are more like kind of a where the forms are, like rough estimates. Also, you can compare the data between Casirina and the eucalyptus across Tamil Nadu, whatever the view. So with that, that's kind of a demo part of my presentation today. So just wanted to spend a minute or two explaining how each of the stakeholders can use this. The farmers, of course, they can use lots of these features. Many of them are geared towards them. And then quality planting producers can use the system to register themselves and make their names visible across all the farms. It is like an advertisement, right? So you have your address, phone number, email, so that people know where this is located. And also you can have a list of clones or species available with you and the current stock if you want to give it, so that people know, okay, this particular piece is available to this person. So you can call them and contact them and procure them. So that is one of the biggest advantage of PPMs here. And these industries, they can publish their office locations, and they can do pretty much a lot of things that I talked until now. They can send circulars, advertise their own nurseries here. They can interact with farmers. They can attract farmers to their office. They can also publish procurement prices so that farmers consume it. This way, they know who is on top of it. And research institutions can use the data collected by this to develop new methodologies, new approaches, and they have a real-time connect with the farmers. They can do the data analytics, and also they can use the technology-driven extensions to popularize the recent discoveries and inventions and approaches in tree cultivation. And Tamil Nadu Forest Department can use the system to popularize government schemes to the farmers. They can use the system to make the farmer aware of regulations, new regulations or old regulations, and timber transit routes can be popularized with farmers who cultivate those species. Let's say they recorded a sand as a cultivation, so you can always tell them that these are the changes to transit routes. And also, they can participate in providing advisory by being an expert. So that is also possible with the system, and they can popularize their government nurseries so the farmers can consume the data from. With that, I would like to thank the Indian Council of Forestry Research and Education for all the support provided, without which we could not have done any of this work. And we also appreciate all the help provided by Rajesh Saifes and Chandrasekhar sir and their team members. Without their inspiration, their very strict framework, we could not have what we have done today. They made us a really better video. So thank you very much for all of them. So TreeGenie, if I do, you can download this application from Play Store, Android Play Store, Google Play Store. You can go to the Play Store and search for TreeGenie. And also you have manuals, PDF video manuals. We discuss it. So thank you very much. We appreciate all this. Thank you very much, everybody. Yeah, thank you very much, Gautam, for that recorded presentation and being on live. Maybe we will come back to you after hearing from our important stakeholders. So right now we open up the consultation process. In fact, I would not say this as consultation. Basically, this would be a feedback what we are going to get from our real stakeholders at this particular point of time. And even though we have released the application, I don't think this is an end to it. I think we need to continue updating this, improving this, so that in next 1 year it's going to be very robust.
So as I was mentioning in the previous presentations, it is just a beginning actually. So to moderate this session, I would request Mr. Chandrasekharan to handle the feedback from each of our stakeholders, to begin with our tree growers. Mr. Chandrasekharan. மதிய வணக்கத்தோடு இணைவதில் பெருமகிழ்ச்சி. இணையத்திலும் நேரடியிலும் இணைந்திருக்கிற அன்புக்குரிய பயனாளர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை IFGTP நிறுவனத்தின் சார்பில் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதுகாரும் நீங்கள் கேட்டது போல இந்த அலைபேசி செயலி வேளாண் பெருமக்களுக்கு எந்த தகவல்களை வழங்குகிறது, தமிழ்நாடு வனத்துறைக்கு எத்தகைய தகவல்களை வாய்ப்புகளை அளிக்கிறது, மரம்சார் ஆலைகள் எவ்வாறு இந்த அலைபேசி செயலியை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும், தரமான நடுபொருள் உற்பத்தியாளர்கள் எந்த வகையில் இந்த அலைபேசி செயலியில் ஊடாட முடியும். எனவே ஒரு பொதுஜனம், இந்த மரம் வளர்ப்பில் ஆர்வம் கொண்டிருக்கிற விவசாயியோ அல்லது ஒரு பொதுஜனமோ இதை எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும், இதிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிற தரவுகளை விஞ்ஞானிகள் எவ்வாறு புரிந்து கொண்டு அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் என்பது போன்ற இருதரப்பு இன்டராக்டிவ் பிளாட்ஃபார்ம் என்று முதலே சொன்னது போல இது ஒரு வெறும் அலைபேசி செயலி மாத்திரமல்ல, இது ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம். அலைபேசி செயலிக்கும் மேலே மேலே என்று சொல்லுகிற மாதிரியான பல்வேறு தரவுகளை இருக்கிறது. குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அத்தனை வாய்ப்புகளையும் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் என்று சொல்லுகிற அத்தனை பயன்பாடுகளையும் விளக்குவதற்கான வாய்ப்பு இங்கே அமையவில்லை என்பதற்காக வருந்துகிறோம். எனவே ஒரு முறை நீங்கள் உங்கள் அலைபேசி செயலியை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து ஒரு கெஸ்ட் மோட் என்று சொல்லுகிற விருந்தினராகவோ அல்லது வேளாண் பெருமக்கள் என்கிற ஃபார்மர் மோடிலேயோ அல்லது தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அல்லது QPM ப்ரொடியூசர்ஸ் அல்லது இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்கிற மோடிலோ சென்று பார்த்தால் நீங்கள் எவ்வாறு இந்த அலைபேசி செயலியை பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும், இதிலிருந்து நீங்களும் நாங்களும் எவ்வாறு தகவல் பரிமாற்றத்தை தடையின்றி நடத்த முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கான பெருவாய்ப்பாக அமையும். எனவே தயவு செய்து இப்போது வரைக்கும் IFGTP நிறுவனத்தினுடைய யூடியூப் சேனலில் இதுவரைக்கும் பேசிய அனைத்து தகவல்களும் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இன்று மதியம் 12 மணியிலிருந்து அது பொதுமக்களுக்காக தரவிறக்கம் செய்வதற்காக வழி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. எனவே தரவிறக்கம் செய்து யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் நீங்களே அதை தரவிறக்கம் செய்கிற வகையில் மிகவும் எளிமையாக தமிழில் அது பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அது அல்லாமல் ராஜேஷ் கோபாலன் சார் அவர்கள் சொன்னது போல இதை யூசர் மேனுவல் என்கிற வகையில் பயனாளர் கையேடு என்கிற வகையில் ஒரு பதிவும் இடப்படுகிறது. இது பொதுவாக எந்த ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்கினாலும் அதை பயன்படுத்துகிற முறையைப் போல இந்த அலைபேசி செயலியை, TreeGenie அலைபேசி செயலியை எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று ஒவ்வொரு பயனாளருக்கும், இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருந்தாலும் சரி, ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஃபார்மர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, குவாலிட்டி பிளான்டிங் ப்ரொடியூசர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் எவ்வாறு இதை பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்று தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பயனாளருக்கும் விரிவான முறையில், எளிமையான முறையில் அது விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது அல்லாமல் சுயமாகவே அதில் நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்கிற வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மிகுந்த விவாதங்களுக்கு இடையில், மிகுந்த ஆலோசனைகளுக்கு இடையில், மிகுந்த கன்சல்டேஷனுக்கு இடையில் தான் இந்த அலைபேசி செயலி இருக்கிறது. கௌதம் ராமசாமி அவர்கள் சொன்னது போல ஒரு டேபை வைக்கலாமா வேண்டாமா என்பதற்கு 2 நாள் விவாதம் நடந்திருக்கிறது. ஒரு படத்தை சேர்க்கலாமா வேண்டாம் என்பதற்கு பல விவாதங்கள் விஞ்ஞானிகளோடு நடந்திருக்கிறது. இன்னும் ஒரு மரம் என்று சொன்னால் அந்த மரம் நீளமான மரமா, குட்டையான மரமா, அது எக்ஸாட்டிக்கா, இண்டிஜினஸா, அல்லது அரிசோனுக்கானதா அல்லது வெட்லேண்டுக்கானதா, இப்படி பல வகையில் நாங்கள் யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது. பாட்டி வடை சுட்டால் என்று கதை சொன்னால் அந்த பாட்டி உயரமான பாட்டியா, குட்டையான பாட்டியா, மெதுவடையா, பருப்பு வடையா என்று விசுவலாக காட்டும்போது பிரச்சனைகள் வரும். எனவே அந்த வகையில் ஒரு அலைபேசி செயலியை, அதுவும் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஒரு அலைபேசி செயலியை உருவாக்கம் செய்து அதுவும் மிகவும் எளிமையாக சொல்வது என்பது கடினமான காரியம். எனவே கடினமாக சொல்வது எளிது, எளிமையாக சொல்வது கடினம். அந்த வகையில் ஒரு பாமர விவசாயிக்கும் சென்று சேரும் வண்ணம் இந்த அலைபேசி செயலி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் சொல்வது சிறப்பாகத்தான் இருக்கும். நாம் செய்திருக்கிற பொருளை பற்றி நாமே சொல்வதை காட்டிலும் பயனாளர்கள் தரப்பிலிருந்து இந்த அலைபேசி செயலி அவர்களுடைய கலந்துரையாடலின் பேரில், ஆலோசனையின் பேரில், வினாவின் பேரில் எவ்வாறெல்லாம் பதிலளிக்கக்கூடிய வகையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த அரங்கிற்கு தெரியப்படுத்தும் முகமாகவும், இன்னும் ஒரு 6 மாதத்திற்கு இதை திறம்பட இன்னும் செயலாற்றல் மிக்கதாக செய்வதற்கான வாய்ப்பாக இதை பயன்படுத்தி கொள்ளும் முகத்தானும், அவர்களிடத்திலிருந்து கருத்துக்களை அவர்களின் வாயிலேயே கேட்பவும் என்பதற்காக இந்த அரங்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. எனவே இதன் முதலில் வேளாண் பெருமக்களின் சார்பில் சென்ற ஆண்டு இதே அரங்கில் வேளாண் பெருமக்கள் என்கிற முறையில், அது குறிப்பாக மரச்சாகுபடியாளர் என்கிற முறையில் எந்த தகவல்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்று ஒரு ஓப்பன் மெனு கார்டு மாதிரி கொடுத்தோம். உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க, அதை நாங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு. இதே நாராயணசாமி சார் அவர்கள் இதே இடத்துல அமர்ந்து கொண்டு ஒரு சென்ற ஆண்டு விவசாய பெருமக்களுக்கு, ஒரு மரச்சாகுபடியாளருக்கு ஒரு மரம் எங்கே வளர்த்தலாம், அப்படி என்னோட லேண்டுக்கு என்னென்ன வளர்த்தலாம் என்பதில் தொடங்கி என் ப்ராடக்ட் இதை யார் வாங்கி கொள்வார்கள், இதை கொண்டு செல்வதில் என்ன பிரச்சனை இருக்கும், இந்த நடவு பொருள்
குவாலிட்டி பிளான்டிங் ஸ்டாக் தானா அல்லது எல்லா இடத்துலையும் விற்கிதே, இதில் எது தரமானது என்று நான் தெரிந்து கொள்வது எப்படி? இந்த பூச்சி விழுந்தா இது நான் லெட்டர் போட்டு ஐஎஃப்ஜிடிபியிலிருந்து பதில் வரக்குள்ள மரம் போயிருமே, உடனடியாக பதில் செய்வென்றால் என்ன வேண்டும் என்பதையெல்லாம் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் விவசாயிகளின் விரல் நுனியில் தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய தாரக மந்திரம். அந்த வகையில் இதை செய்திருக்கிறோம். எனவே கேட்டவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். நாங்கள் தந்தது சரியா என்பதை பரிசோதிப்பதற்காக அவர்களின் வாயிலிருந்து கருத்துக்களை எதிர்பார்க்கிறோம். வேளாண் பெருமக்களின் மர சாகுபடியாளர்களின் சார்பில் கோவை மாவட்ட மரவளர்ப்போர் சங்கத்தினுடைய செயலாளர் திரு BR நாராயணசாமி அவர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி ஐஎஃப்ஜிடிபியினுடைய டைரக்டர் அவர்களே, குரூப் கோஆர்டினேட்டர் ரிசர்ச் அவர்களே, மற்றும் நண்பர் நிக்கோடமஸ் அவர்களே, திரு ராஜகோபாலன் அவர்களே, நமது பாரத தேசத்தினுடைய ஆசாதிகா அமிர்த் மகோத்சவத்தின், அதாவது 75 ஆண்டுகள் நமது சுதந்திரத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே இளைஞர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு என்று உலகம் முழுவதும் அறியப்படுகின்ற ஒரு தேசத்திலே மரம் வளர்ப்பு, காடுகளுக்கு வெளியே மரங்களை வளர்ப்பது போன்ற முக்கியமான ஒரு பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நாடாக நாம் இருக்கின்ற இந்த வேளையில் மரங்களை வளர்ப்பு, மரங்களுடைய வளர்ப்பு சார்ந்த அறிவு என்பதனை மிக பரவலாக நமது விவசாயிகள் அறிந்தாலும் கூட இன்றைக்கு இது குறித்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான விஞ்ஞானிகளினுடைய அல்லது அந்த மரக்கன்றுகளை உற்பத்தி செய்கின்றவர்களாகட்டும், தமிழ்நாடு வனத்துறையினுடைய சட்டத்திட்டங்களாகட்டும், இது எல்லாவற்றையும் ஒரே செயலியின் மூலம் நமக்கு கொடுப்பதற்கான முயற்சியிலே ஐஎஃப்ஜிடிபியும் ஐசிஎஃப்ஆரையும் இறங்கியிருக்கின்ற நேரத்திலே இந்த ஆரம்ப முயற்சிக்கு சென்ற வருடம் ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டார்கள். அப்போது நிறைய தகவல்களை திரு ராஜேஷ் கோபாலன் அவர்கள் சொல்லியிருந்தோம். மிகப்பெரிய ஒரு மலை போன்ற குவிந்த ஒரு சஜஷன்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன். அந்த யோசனைகளை அவர் பிரித்து அதை வரிசை கிரமமாக அதனுடைய முக்கியத்துவம் கருதி அதை தேர்வு செய்து ஒரு ஆரம்ப செயலியை கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி லான்ச் பண்ணுறதுங்கிறது அவ்வளோ சுலபமான விஷயம் கிடையாது. ஆனால் சஜஷன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். எப்போ எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கலாங்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு சவால். அதை செவ்வனே முடித்த திரு ராஜேஷ் கோபாலன் மற்றும் அவருடைய குழுவினருக்கு எனது பாராட்டுதலையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முக்கியமாக இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பலவிதமான ஊடகங்கள் மூலமாக, முக்கியமாக யூடியூப் மூலமாக எத்தனையோ பேர் எப்படி மரம் வளர்ப்பது என்பதை அவர்களுடைய அனுபவத்தின் பேரிலும் அவர்களுடைய ஒரு பயிற்சியின் பேரிலையும் வெளியிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அதெல்லாம் எல்லாமே எப்போ என்ன சொல்வார் என்றால் 5 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் வந்துவிட்டது, 10 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் வந்துவிட்டது, இப்படி மிகப்பெரிய அளவிலே ஒரு வருமானத்தை மிக அதிகமாக போட்டு மரம் வளர்த்து விட்டால் மிகப்பெரிய லட்சக்கணக்கில் லாபம் வந்துவிடும் என்கிற ஒரு தகவலைத்தான் எல்லோரும் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் நீங்கள் மரம் வளர்க்கின்ற விவசாயி போய் பார்த்தாலோ அல்லது அதை கொண்டு போய் ஒரு பேப்பர் ஃபேக்டரியிலையோ அல்லது ஒரு பிளைவுட் கம்பெனியிலோ போட்டால் அவருக்கு அந்த அளவுக்கு லாபம் இல்லை என்பதை நேரடியாக அல்லது சொந்த அனுபவத்தின் பேரில் சொல்வார்கள். ஏனென்றால் ஒரு மரம் வளர்த்து விட்டால் மட்டும் போராது, அது என்ன அளவுக்கு நமக்கு அதில் வருமானம் வருகிறது என்பதை இந்த ஈல்டு கால்குலேட்டர் ஒன்று போட்டிருந்தார்கள். அது ஒரு 4-5 வருடங்களுக்கு முன்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அது மிக ஆச்சரியமான ஒரு ஈல்டு கால்குலேட்டர் போட்டிருந்தார்கள். அது ஓரளவுக்கு ஒரு 80% வரைக்கும் சரியாக இருந்தாலே பெரிய விஷயம்தான்.
ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு மர வியாபாரி நம்மகிட்ட வந்து உங்கள் தோப்பில் எவ்வளோ லட்சத்துக்கு நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்னு கேட்டால் அவர் சில ஆயிரங்களுக்கு தான் பதில் சொல்லுவார். நம்ம லட்சம் கிடைக்கும்னு நினச்சா அவர் 1000த்தில் சொல்லுவார். இப்போ விவசாயிக்கு உண்மையிலே தெரியாது. ஏன்னா அவர் எப்போவுமே விவசாயி வந்து ஒரு மரத்தை வெட்டணும்னு நினச்சாருன்னா ஏதோ அவசரமாக இருக்கும்போது அவர் மரத்தை வெட்டுவார், இல்லாவிட்டால் அவர் மரத்தை வெட்ட மாட்டார். அப்போ அதை வந்து வாங்கக்கூடிய அல்லது வியாபாரியோ அல்லது ஒரு மிடில் மேனோ அவர் வந்து தரகரோ அவர் சரியான விலையை சொல்ல மாட்டார். அப்போ அந்த விவசாயிக்கும் அந்த அறிவு இருப்பதில்லை. ஆகவே ஏதோ இன்றைக்கு பணம் கிடைத்தால் போதும் என்கிற ஒரு அவசரத்திலே அதை கொடுத்து விடுவார்கள். முக்கியமாக தேக்கு மரத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டங்களுக்கு உண்டான ஒரு அதை நடைமுறை கடைப்பிடிக்க முடியாத நிறைய விவசாயிகள் வந்து அதை அப்படியே நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கங்க, கவர்மெண்ட் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் நீங்களே பார்த்துக்குங்க, எங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுப்பீங்க சொல்லுங்கள் அப்படி தான் கேட்பாங்களே தவிர ஒரு மரத்துக்கு எவ்வளோ டன் வரும், நான் வந்து 100 மரம் வச்சுருக்கேன் எனக்கு எத்தனை டன் வருமா, அப்படி யாருமே எந்த விவசாயமே பேசுவதே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு அந்த விவசாயினுடைய மகனோ பேரனோ இன்றைக்கு அந்த ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தி அப்பா தாத்தா இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது, உங்களுடைய நம்ம பூமியில் கூட இத்தனை மரம் இருக்குது, இத்தனை மரத்தில் வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு நமக்கு வருமானம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கருவி அல்லது ஒரு உபாயம் இன்றைக்கி இருக்கிறது என்பதை நான் மிக மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்றால் இன்றைக்கி பழைய தலைமுறைக்கு தெரியாது, இப்படியெல்லாம் வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது, ஒரு வாட்ஸ்அப் அனுப்ப தெரியாது. அப்போ அவர் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பேரனோ அல்லது மகனோ தான் இதை செய்ய வேண்டும். அது செய்வதற்கு அவர்களுக்கு மத்தியில் விவசாயிகள் மத்தியில் அடுத்த தலைமுறையை இந்த விவசாயத்தில் கொண்டு வருவதற்கு இந்த செயலி மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் என்பதை இந்த செயலியை உருவாக்கிய திரு அந்த கல்டிவேட் என்ற கம்பெனிக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இது மிகப்பெரிய முயற்சி. ஏன்னா இதில் வந்து எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் இது பத்தாது. அதனால் இதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து சில அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து சார்ஜ் பண்ணலாம். எஸ்பெஷலி அந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்களுடைய லேண்டு சம்மந்தப்பட்ட டேட்டா அது மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா அது அவங்களுக்கு ஒரு அதை பே பண்ணி வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டேக் இருக்கும்போது அவங்க அதை இன்னும் பயன்படுத்திக்குவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது ஒரு சஜஷன். அப்புறம் நிறைய விவசாயிகள் வந்து பெரிய அனுபவத்தில் இருக்காங்க, 50 வருஷம் 60 வருஷம் வந்து விவசாயம் செஞ்ச விவசாயிகள் வந்து அவங்களுடைய அனுபவத்தை போடலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து ரேட் கால்குலேட்டர் போட்டிருந்தீங்க, அதே மாதிரி அவங்க எப்படி ரேட் கால்குலேட்டர் போட்டுங்க, எவ்வளோ பலன் அடைஞ்சாங்க, உண்மையிலேயே இவ்வளோ வந்ததா அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களுடைய அனுபவத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் கொலாபரேட் பண்ணலாம். அடுத்ததாக இன்னும் பல ஸ்பீஷீஸை கொண்டு வரணும். அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரா மெட்டீரியலாக வந்து இருக்கக்கூடிய மரங்கள் தான் இதில் அதிகமாக இருக்குது. நிறைய பேருக்கு மற்ற மரங்களை பற்றி அதிகமான தகவல் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறாங்க. நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பயோடைவர்சிட்டி அதெல்லாம் வேணும்னா நமக்கு மற்ற மரங்களும் தேவை. அதே மாதிரி புளிய மரம் இருக்குது. புளிய மரம்லாம் இன்றைக்கி வந்து யாருமே கல்டிவேட் பண்ணுறதில்ல. அதில் எல்லாம் நிறையா ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா நான் தெரிந்து கொண்டேன். அப்படிப்பட்ட மரங்களையும் நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். ஃப்ரூட் ட்ரீன்னு சொல்லக்கூடிய இன்னும் அதிகமான இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட் ட்ரீஸ் ஆகட்டும், டிம்பருக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரூட் ட்ரீஸும் கொண்டு வரணும். ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் இன்றைக்கி வந்து இயற்கையை நோக்கி நகர மனிதர்கள் இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய உணவை விரும்புகிறார்கள். ஹார்டிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் சொல்லலை, நான் டிம்பர் ப்ராடக்ட்ஸே நிறையா இருக்குது. அது மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணணும். இந்த பெரிய முயற்சியை துவங்கி எங்களையெல்லாம் இதில் ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டராக கொண்டு வந்ததற்கு மிக நன்றி கூறி ஐசிஎஃப்ஆர்இ அவர்களுக்கும் அவருடைய தலைவர்களுக்கும் ஐஎஃப்ஜி டிவியினுடைய விஞ்ஞான குழுவிற்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். நன்றி சார். நன்றி சார். இப்போ நீங்கள் சொன்னது மாதிரி இது முடிவல்ல, இது ஒரு தொடக்கம். எனவே இன்னும் ஒரு 6 மாதத்துக்கு தொடர்ந்து இதை ஃபீல்டு லெவலில் பயன்படுத்தும் போது ஏற்படுகிற சந்தேகங்கள் அல்லது டெக்னிக்கல் லேக்ஸ் நிறைய வரலாம். அல்லது அலைபேசி கற்றைக்கும் நாங்கள் சில ஆப்ஸில் சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வச்சிருக்கிற போது அதோட டேட்டா கன்சம்ஷனையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. அதனால் இப்போ நிறைய பெரிய வீடியோ போட்டு ரொம்ப எலாபரேட்டிவாக பண்ணோம்னா அதை வீடியோவோட சைஸ் பெருசாச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃபார்மருக்கு ஒரு நாளுக்கு 1 GB வச்சுருந்தாருன்னா ஒரு வீடியோலேயே 1/2 GB போயிட்டு அவரோட இன்ட்ராக்ஷன் கம்மியாக இருக்கிறனால குறைந்த டேட்டா செலவில் அதிகமான தகவல்களை எப்படி வழங்குறது, அதே சமயத்தில் வித்தவுட் காம்ப்ரமைசிங் இந்த குவாலிட்டி என்கிற லெவலில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். தொடர்ந்து உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை விவசாயிகளுடைய இதை டவுன்லோட் பண்ண பின்னாடி ஃபீல்டு லெவலில் அவங்க பயன்படுத்த ஆரம்பித்த பின்னாடி வருகிற பின்னூட்டங்களை எல்லாம் தொடர்ந்து கவனித்து கொண்டு அதை இன்னும் மேம்படுத்துவதை தொடர்ந்து ஐஎஃப்ஜிடிபி எப்போதும் போல மேற்கொள்ளும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி சார். இப்போது அடுத்த பயனாளராக குவாலிட்டி பிளான்டிங் ஸ்டாக் ப்ரொடியூசர்
தரமான நடவு பொருள் உற்பத்தியாளர் என்கிற முறையில் சாந்தி குளோனல் நர்சரி உரிமையாளர் திரு சக்திவேல் அவர்கள் நம்மோடு காலையிலிருந்து இணைந்திருக்கிறார். தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். எனவே தற்போது அலைபேசியில் அவரை இந்த ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனை நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்னு சொன்னார். எனவே அதை நிறுத்தி வைத்துவிட்டு தங்களுடைய கருத்தை ஒரு QPM ப்ரொடியூசர் என்கிற முறையில் இந்த அலைபேசி செயலியை எவ்வாறு அவர் பயன்படுத்தி கொள்ளப் போகிறார் என்பதை தெரிவித்தால் விவசாய பெருமக்களும் இவரை போன்ற மற்ற நர்சரி மக்களுக்கும் பயன்படும் என்பது வகையில் திரு சக்திவேல் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். திரு சக்திவேல், சக்திவேல் லைன்ல இருக்கீங்களா? சக்திவேல் இருக்காருங்க, மியூட்ல இருக்காங்க, நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க. சக்திவேல், உங்களோட வீடியோ கேக்குது, ஆடியோ கேட்கல, தயவு செஞ்சு அன்மியூட் பண்ணுங்க. சக்திவேல் அன்மியூட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். சக்திவேல், சக்திவேல் கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? அன்மியூட் பண்ணுங்க சக்திவேல். சக்திவேல் நம்முடைய வேண்டுகோளை கேட்டு மறுபடியும் வருவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு வைக்கலாம். இப்போது TNPL சார்பில் செழியன் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். டாக்டர் பி செழியன். டாக்டர் பி செழியன், டாக்டர் செழியன், செழியன், டாக்டர் செழியன், டாக்டர் ரவி அவர்கள் இருக்கிறீங்களா? டாக்டர் ரவி, நம்மோடு 13க்கும் மேற்பட்ட வேளாண் அறிவியல் நிலையங்களினுடைய திட்ட அலுவலர்களும் மூத்த விஞ்ஞானிகளும் காலையிலிருந்து தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே KVKயின் சார்பில் விஞ்ஞானிகள், திட்ட அலுவலர்கள் யாராவது கருத்து சொல்லலாம்? திட்ட அலுவலர்கள், KVK சயின்டிஸ்ட், சக்திவேல் வந்துட்டீங்களா? இப்ப நீங்க கேக்குது, நீங்க மறுபடியும் இருந்து தொடங்கலாம். உங்களை IFGTP அன்போடு வரவழைக்கிறது. TreeGenie ஆப்பை பத்தி உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்க. ஒரு QPM ப்ரொடியூசர்ங்கிற முறையில் இந்த அலைபேசி செயலியை நீங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்ளப் போகிறீர்கள்? நீங்கள் வைத்த வேண்டுகோளை நாங்கள் நிறைவேற்றி இருக்கிறோமா என்பதை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். வணக்கம், என் பேர் சக்திவேல், சாந்தி குளோனல் நர்சரி. நாங்கள் வந்து கடலூர் மாவட்டம், இந்த கடலூர் பகுதியிலிருந்து நர்சரி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். முதல்ல IFGTP டைரக்டர் சார், ICRF டைரக்டர் சார், இன்னொரு விஞ்ஞானிகளுக்கு எங்க நர்சரி சார்பா என்னோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். முக்கியமா இப்ப நாங்க வந்து இந்தியன் நர்சரி மென் அசோசியேஷன் அதோடைய தமிழ்நாட்டு தலைவராகவும் இந்தியாவோட பிரதிநிதியாகவும் இருக்கேன். இந்த மொபைல் ஆப் லான்ச்சிங்ல எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். நான் இருக்கிற பகுதி, எங்க கிராமத்தோட பேரு வேகா கொள்ளை. இங்க வந்து 100க்கும் மேற்பட்ட நர்சரிகள் இயங்குது. அதுலயும் குறிப்பா இந்த ஒரு ஆண்டு ஒன்றுக்கு நாங்க 20 to 25 கோடி உற்பத்தி பண்ணி இந்தியா முழுக்க அனுப்பிட்டு இருக்கோம். அது ஃப்ளவர் பிளான்ஸ் ஆர் ட்ரீ, ஃப்ரூட்ஸ் பிளான்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். குறிப்பா சவுக்கு குளோனிங் மெத்தட்ல ஆண்டு ஒன்றுக்கு 10 கோடி நர்சரி, 10 கோடி நாற்றுகள் எங்க கிராமத்துல இருந்து மட்டும் உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம், சவுத் இந்தியா ஃபுல்லா. நான் எங்களுடைய நர்சரி வந்து இப்ப 23வது ஆண்டு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாங்க 2017 IFGTPல CH1 CH5 கேசுரேனா ஹைபிரிட் குளோனுக்கான லைசன்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். இன்டெலெக்சுவல் பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கி எங்களோட நர்சரியில IFGTP குளோன்ஸ் வந்து ப்ரொபகேஷன் பண்ணி விவசாயிகளுக்கு கொடுத்துட்டு வரோம். அது குறிப்பா ஆந்திர பிரதேசம், தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா, ஒரிசா, கன்னடம், குஜராத் இந்த மாதிரி
கடலோர பகுதிகளில் இருக்க விவசாயிகளுக்கும் சில ஊர்ல வந்து இன்டர் பிளேசஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி நாங்க 2014 இருந்து 17 வரைக்கும் குறிப்பிட்ட காலத்துல வெதநாத்துகள்ல இருந்து குளோனிங்க்கு விவசாயிங்க மாறி வரும்போது கேசுரனா ஜிங்கோனியான்ற வெரைட்டி லோக்கல் மரக்காணம் குளோனுக்குள்ள சப்ளை பண்ணோம். அப்போ வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு 10 இருந்து 20 லட்சம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா விவசாயிகிட்ட அந்த விதைகள்ல இருந்து குளோனுக்கான அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகி வந்துட்டு இருக்க நேரத்துல கொடுத்துட்டு இருந்தோம். அதுல இருந்து IFGTP லோன் லைசன்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் லாஸ்டா 3-4 வருஷத்துல நாங்க நம்மளுடைய சாந்தி குளோன் நாட்டில இருந்து மட்டும் 5 கோடி நாற்றுகளை உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதுலயும் குறிப்பா எங்களுடைய நாற்றுகள் வந்து தரமா கொடுக்கறதுக்காக IFGTP பயோ ஃபெர்டிலைசர் லேப், உயிரியல் உரங்கள் லேப் அவங்க கூட டைப் பண்ணி நைட்ரஜன் பிக்சேஷன் பயோ ஃபெர்டிலைசர் உயிரியல் உரங்களுக்கான பிராங்கியாவை நாங்களுமே சொந்தமா நர்சரியில உற்பத்தி பண்றோம். பிராங்கியாவை IFGTP கூட டைப் பண்ணி அதுல பிராங்கியாவை நம்ம பிளான்ஸ் கூட இனாகுலேட் பண்ணும்போது நோய் எதிர்ப்பு தன்மை உயருது, ஈல்டு நல்ல வெரைட்டி கிடைக்குது, நாற்றுகளும் நல்ல தரமா கொடுக்கறதுனால எங்கிட்ட விவசாயிகள் வந்து ரொம்ப விருப்பம் வராங்க. இது நம்ம நல்ல குளோன் கொடுக்கறதுனாலயும் அதையும் தரமான முறையில பயோஃபெர்டிலைசர் எல்லாம் இனாகுலேட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால எங்களோட நாற்றுகள் வந்து இப்போ இந்த 2021 முடிந்த ஆண்டுல 1,10,00,000 நாத்துக்கள் வந்து நாங்க சப்ளை பண்ணிருக்கோம். இந்த வருஷம் நல்ல ரெயின்ஃபெட் அதுவும் ஒரு காரணம். நாட்டுகளும் தரமா கொடுக்கறதுனால 1,10,00,000 கண்ணு CH1 and CH5 மட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஏற்கனவே இருக்க ஜிங்கோனியாவை இப்ப முழுமையா நிறுத்திட்டு IFGTP குளோனை மட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து எங்களுடைய நர்சரியோட எப்படி வந்துட்டு இருக்கோன்ற பாதை. இந்த மொபைல் ஆப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், இந்த மொபைல் ஆப் கொடுக்கறதுனால இந்த ஏற்கனவே இது எப்படி செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு இருந்த மீட்டிங்லயும் நான் கலந்துக்கிட்டேன். எங்களுடைய சார்பா நிறைய கருத்துக்களையும் வச்சோம். இந்த மொபைல் ஆப் வந்து உண்மையாலுமே மிகவும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும். குறிப்பா எங்களை மாதிரி நர்சரி பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து நாங்க சவுக்கு மட்டும் இல்ல, இது இல்லாம மலைவேம்புகள் உற்பத்தி பண்றோம், தைலம் உற்பத்தி பண்றோம், பூவரசம், கடம்பம் இந்த மாதிரி குளோனிங்லயும் பண்றோம். இது இல்லாம விதை நாத்துகளும் உற்பத்தி பண்றோம். சில விவசாயிகளுக்கு வந்து எங்க இந்த நாத்துக்கள்லாம் கிடைக்குது அப்படிங்கறதே குழப்பமா இருக்கும். குறிப்பா சொல்லணும்னா இப்ப கடம்ப செடியே நிறைய பேர் எங்க கிட்ட என்கொயரி பண்றாங்க. IFGTP மீட்டிங் முடிச்சுட்டு நீங்க உற்பத்தி பண்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நாங்க போட்டிருக்கோம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எங்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். இப்ப இந்த ஆப் மூலயமா இந்த நாத்துக்கள்லாம் எங்க கிடைக்குது அப்படிங்கிற செய்தி வந்து ஈஸியா விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரியே இதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், எல்லா மரப்பயிர் வைக்கணும்ன்ற விவசாயிகளுக்கு இது வந்து ரெகுலர் பிராக்டிஸா இருக்கிறது இல்ல. நிறைய சந்தேகங்கள் வந்து எங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க. இந்த ஆப் மூலயமா இதுக்கு மேல இதுல இருக்கும், நீங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆப் மூலயமா விவசாயி வந்து ஈஸியா ஒரு நல்ல நாற்றுகள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய நர்சரியில கண்ணுகளை வாங்கலாம். அதுவும் குறிப்பா அவங்களுக்கு தேவையான கண்ணுகளை வாங்கலாம். அதை எப்படி கல்டிவேஷன் பண்ணுன்ற இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்களுக்கு இது மூலயமா கிடைக்கும். அதுல அந்த விவசாயி வந்து எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதையும் அவங்க எடுத்துக்கலாம். எங்களுடைய சைட்ல எங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த உட் வந்து எங்க சேல் பண்றது அப்படிங்கிறது விவசாயிகிட்ட இருந்து நிறைய கொஸ்டினா வரும். அப்போ இந்த ஆப்ல போய் பாருங்க, இங்க இருந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நாங்க ஈஸியா சொல்ல முடியும். இதுக்கு மேல இப்போ நிறைய பகுதிகளில் வந்து சவுக்கே குறிப்பா எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெட்டலை, எங்க வெட்டாம இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சவுக்கு மரம் வெட்ட முடியல, மார்க்கெட்டிங் பீப்புள்ஸ் வந்து கேட்கலன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த இப்பயும் நேத்து முந்தானத்துக்கு கூட ஒருத்தர் திருவள்ளூர்ல இருந்து போன் பண்ணி இந்த மாதிரி எங்களுக்கு உட்டு தேவை, நல்ல இடமா இருந்தா சொல்லுங்க, எங்க அதிகமா கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இந்த மாதிரி நாட்கள் இதுல பதிவு பண்ணும்போது அடுத்தடுத்து வர்ற நாட்கள்ல வந்து விவசாயிகளும் பலனடைவாங்க, மார்க்கெட்டிங் பீப்புள்ஸும் ஈஸியா இருக்கிற இடத்த சோர்ஸ் பண்ணி போவாங்க. நாங்களும் எங்களோட விவசாயிகள் எங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு இருக்க விவசாயிகளுடைய பதிவு அவங்க எவ்வளவு கண்ணு பதிவு பண்றாங்கிறத பதிவிறக்க பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பா அமையும். இது வருங்காலத்துல நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கும்னு சொல்லி நன்றி தெரிவிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சக்திவேல், உங்க கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி. அடுத்து கோவை மாவட்ட மரவளர்ப்போர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு தேவராஜன் அவர்கள் காலையிலிருந்து இணைந்திருக்கிறார். திரு தேவராஜன் சார், தேவராஜன் சார் கேக்குதுங்களா? ஹலோ தேவராஜன் சார், கோவை மாவட்ட மரவளர்ப்போர் சங்க தலைவர் திரு தேவராஜன் சார் இணைஞ்சிருக்கீங்களா? KVK சயின்டிஸ்ட் இதுல இணைஞ்சிருக்கிறவங்க யாராவது இருந்தா வாலண்டியர் பண்ணலாம். பல்வேறு வேளாண் அறிவியல் நிலையங்களின் சார்பில் இணைந்திருக்கிற விஞ்ஞானிகள், திட்ட அலுவலர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இந்த செயலியை பற்றி.
செழியன் அவர்கள் டிஎன்பியிலிருந்து செழியன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார். திரு செழியன், திரு செழியன், செழியன் கேக்குதுங்களா? இந்த அலைபேசி செயலியை பயன்படுத்துவதில் ஐஎஃப்ஜிடிபியை சார்ந்திருக்கிற விஞ்ஞானிகளுக்கு இந்த அலைபேசி செயலி எவ்வாறு பயன்படும் என்பதை குறித்தும் நாம் ஒரு தணிக்கை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. எனவே அந்த வகையில் இந்த அலைபேசி செயலியை பற்றிய ஒரு மதிப்பீட்டை, ஒரு கருத்தை, இதை எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும், அதற்கான வாய்ப்புகளை குறித்து நம்முடைய விஞ்ஞானிகள் முன்வரலாம். வணக்கம் சார், நான் கேவிகி சேலம்ல இருந்து பேசுறோங்க சார். வணக்கம், வாங்கம்மா. கேவிகி சேலம் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெகதாம்பாள் பேசுறேங்க சார். வணக்கம், வாங்க சார். ஐ அம் ஆடிபிள்? கேக்குதுங்கம்மா மேடம், கேக்குது, பேசுங்க. வணக்கம் சார். இந்த செயலி வந்து விவசாயிகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறேங்க சார். ஏன்னா இப்ப விவசாயிகள் வந்து ஆள் பற்றாக்குறையினால மரங்கள் வளர்க்கறது என்கொயரி அதிகமா கேட்கறாங்க. இப்ப இந்த எல்லா இதுமே நாற்று எங்க கிடைக்கிறது, கல்டிவேஷன், மார்க்கெட்டிங் எல்லாமே இந்த செயலியில் இருக்கிறது வந்து விவசாயிகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் சார். ஏன்னா இப்ப நம்ம எங்ககிட்ட வந்த ஃபார்மர் சொன்ன ஃபீட்பேக் என்னன்னா, நாங்க கல்டிவேஷனுக்கு எவ்வளவு செலவாகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது அந்த ஆள் செலவு வந்து எடுத்துட்டு போற செலவு, ஆள் கட்டிங் செலவு, இது எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்குது. அதனால லாபம் குறைவா இருக்குங்கிறத வந்து எங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காங்க சார் ஃபார்மர்ஸ். அது வந்து இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நிவர்த்தி பண்றதுக்கு இந்த செயலி வந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் சார். நன்றி சார். கேவிகே நிறுவனங்களின் சார்பில் பிற நிறுவனங்கள் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. கேவிகே புதுக்கோட்டை, வெள்ளூர், சேலம், திருவூர், திருச்சி, விழுப்புரம் எல்லாம் இணைஞ்சிருக்கிறீங்க. வணக்கம், சொல்லுங்கம்மா. Sir, we are from Vilpuram, sir. The program will be very useful to us and also to the farmers, sir. The mobile application will be very much useful. Many farmers are asking about shall we grow trees in such type of soil. Many doubts are asking. It will be really very much useful, sir. It will be helpful for us also to guide the farmers. Also, we see many cultivation practices and also root map and yield calculator. Many of the options are really useful to the farmers and also for us. Thank you so much, sir, for conducting this type of workshop, and also we are for the participants. Thank you, sir. Thank you so much. தேங்க்யூமா. திரு செழியன் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் டிஎன்பிஎல்லில் இருந்து. திரு செழியன், உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க. நன்றி சார். நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ள அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியானது ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சி. அலைபேசி செயலி சாமானியரும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் உருவாக்கியது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. புரிந்து இந்த செயலியை உருவாக்கி பாடுபட்ட அத்துணை நண்பர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக விவசாயிகளோடு இந்த மர வளர்ச்சியை பண்டைக்காலத்து திட்டம், முன்னோர்கள் திட்டங்களை எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய துறையினுடைய தலைவர் முனைவர் சீனிவாசன் அவர்கள் 2004-05 இந்த திட்டத்தை வந்து டிஎன்பி நிறுவனத்திலே அறிமுகப்படுத்தி இன்று ஆலமரம் போல் இன்று வளர்ந்து நிற்கிறது இந்த திட்டங்கள். இந்த திட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தும் போது வனக்கல்லூரி மேட்டுப்பாளையம் முனைவர் பார்த்திபன் சார் அவர்களும் மற்றும் ஐஎஃப்ஜி நிறுவனமும் இணைந்து தோளோடு தோள் நின்று எங்களுக்கு 15 ஆண்டுகளாக உற்ற துணையாக இருக்கிறார்கள். பல்வேறு திட்டங்கள், ஆராய்ச்சி ப்ராஜெக்டுகள் மற்றும் இதன் வழியாக முக்கியமாக என்ஏஐபி ப்ராஜெக்ட் வந்த பிறகு ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருவாக்கிய அத்துணை புதிய ரகங்களும் விவசாய தோட்டங்களுக்கு வருவதற்கு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த ப்ராஜெக்ட் என்று சொல்லலாம். அந்த என்ஏபி ப்ராஜெக்ட் மூலமாக டிஎன்பிஎல் நிறுவனத்திற்கு
நிறைய புதிய ரகங்களை 2 நிறுவனங்களுமே கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே IFGT நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட 15 குளோனல் ரகங்களை லைசன்ஸ் காலையிலே எங்களுடைய பொது மேலாளர்கள் சொன்னதை போல 250 மில்லியன் கிட்டத்தட்ட 28 கோடி குளோனல் நாட்டுகளே இந்தியாவிலேயே மிக அதிகமாக உருவாக்கிய தொழிற்சாலை என்ற பெருமிதத்தோடு சொல்லுகிறேன். TNP நிறுவனம் தான் கிட்டத்தட்ட விவசாயிகளுக்காக 2008ஆம் ஆண்டே 5 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த குளோனல் நாட்டு பண்ணையை உருவாக்கி அங்கே இன்றைக்கு வெற்றிகரமாக 50 மில்லியன் நாற்றுகள் என்ற அளவில் இன்றைக்கு வளர்ந்து நிற்கிறோம். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக CH1, 2 என்ற சவுக்கு இந்த குளோனல் ரகங்கள் மட்டும் TNP நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட 6 கோடி நாற்றுகளை உற்பத்தி செய்து விவசாயிகளுக்கு வழங்கி இருக்கிறது. குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் இந்த ஆண்டு மட்டும் கிட்டத்தட்ட 4 கோடி நாற்றுகளை உற்பத்தி செய்து விவசாயிகளுக்கு கொண்டு சேர்ந்திருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, இந்த குளோனல் நாட்டுடைய வளர்ச்சி அபரிதமாக உள்ளது. விவசாயிகளே செல்லமாக அதற்கு ஸ்பீடு குளோன் என்று பெயர் வைத்து அழைக்கும் அளவிற்கு நல்ல வளர்ச்சியை பெற்றுள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல் நல்ல ப்ரொடக்டிவ், நல்ல மகசூல் மற்றும் நல்ல ஒரு பொருளாதார நிலை விவசாயிகளுக்கு மேம்படுத்துவதற்கு இந்த குளோனல் ரகம் உறுதுணையாக இருக்கும். மேலும் இந்த செயலி மூலம் மேலும் விவசாயிகள், தொழிற்சாலை மற்றும் விஞ்ஞானிகள் வலுப்படுவதற்கு இந்த செயலி உறுதுணையாக இருக்கும். எந்தவித மாற்றம் கிடையாது. இந்த வாய்ப்பு வழங்கியதற்கு மிகுந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் TNP நிறுவனத்தின் சார்பாக. நன்றி, வணக்கம். நன்றி செழியன், கருத்துக்களை பதிவு செய்வதற்கு நன்றி. அடுத்து IFGTP நிறுவனங்களின் சார்பில் ஒரு விஞ்ஞானி என்கிற முறையில் இந்த அலைபேசி செயலியின் பயன்பாட்டு வாய்ப்புகளை குறித்து கருத்துரை வழங்குமாறு எங்களுடைய மூத்த விஞ்ஞானி திரு நிக்கோடமஸ் சார் அவர்களை அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறோம். நன்றி சேகர். முதலாவது இந்த செயலை உருவாக்கி கடும் உழைப்பை நல்கிய எங்களுடைய விரிவாக்கத்துறை தலைவர் திரு ராஜேஷ் கோபாலன் அவர்களுக்கும், அவரோடு இணைந்து பணியாற்றிய எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் விஞ்ஞானிகளுக்கும், IFGTP-யினுடைய சக விஞ்ஞானிகள் என்ற முறையிலே நான் என்னுடைய நன்றியை எல்லோருடைய சார்பாகவும் பதிவு செய்கிறேன். 30 ஆண்டுகள் விவசாயிகளோடு கலந்து உறவாடி அவர்களுடைய தேவைகளை உணர்ந்தவன் என்கிற முறையிலும், ஒரு 20 ஆண்டு காலம் இண்டஸ்ட்ரியோடு தொடர்ந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு ஆராய்ச்சி திட்டத்தில் ஈடுபட்டவன் என்ற வகையிலும், நான் சந்தித்த ஏராளமான சவால்கள், இடைவெளிகள், இவைகளை நிரப்புவதற்கு ஒரு பெரும் முயற்சி, ஒரு பெரும் பாய்ச்சல் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். இது எங்களுடைய நிறுவனத்தினுடைய ஒரு செயலியை நான் பாராட்டும் முகமாக அல்ல. இந்த உண்மையிலேயே பல பேருக்கு இது அவர்களுக்கு தேவையான செய்தியையும் அவர்களுக்கு தேவையான ஆலோசனையும் கொண்டு சேர்க்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். இது ஒரு பொதுவான கருத்து. இப்பொழுது நாம் விவசாய முக்கியமாக வேளாண் காடுகள் இவைகளில் உற்பத்தியை பெருக்குது என்பதில் ஒரு தலைமுறை கடந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். அதாவது சரியான ரகங்கள் தேவை, அல்லது சரியான நடவு முறைகள் தேவை, சரியான சந்தைப்படுத்தல் தேவை என்பதற்கான அடிப்படை நிலைகளிலிருந்து நாம் கடந்து நாம் ஓரளவுக்கு தேவைகளை நிறைவு செய்து இப்போ இன்னும் முழுமையை எட்டுவதற்கான ஒரு பயணத்தில் நாம் இருக்கோம். ஒரு தலைமுறை கடந்திருக்கு. 30 ஆண்டுகள் என்பது பொதுவாக ஒரு தலைமுறை. நிறுவனம் ஆரம்பித்து 30 ஆண்டுகளை நாங்கள் கடந்து விட்டோம். ஆகவே ரகங்கள் விலை சென்றிருக்கிறது, புதிய நடவு முறைகள் சென்றிருக்குது, புதிய சந்தை வாய்ப்புகள், புதிய தேவைகள் இவைகளெல்லாம் வந்துவிட்டது. அதனோடு இணைந்து இன்றைய தொழில்நுட்பமும் வளர வேண்டும், சேர வேண்டும். ஆகவே அந்த வகையிலும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு, ஒரு பங்களிப்பு. குறிப்பாக இப்பொழுது ஒவ்வொரு ரகத்திற்கும் உண்டான தேவைகள் என்ன என்ற நிலைக்கு நாம் வந்துவிட்டோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஆஸ்க் எக்ஸ்பர்ட் என்பது ஒரு மிகவும் பொருத்தமான ஒரு
பயன்பாடு இல்லையா, பயன்பாடு. ஏனென்றால் இப்பொழுது அவர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட ரகத்துக்கு, அந்த குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு குறிப்பிட்ட நபரோடு அவர்கள் பேச வேண்டும், அல்லது யாரோ ஒருவர் அந்த குறிப்பிட்ட நபரிடத்திலிருந்து, குறிப்பிட்ட அந்த எக்ஸ்பர்ட்டிலிருந்து அந்த செய்தியை அவர்கள் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். அதான் அதுக்கு சரியாக இன்டராக்டிவ் பிளாட்ஃபார்ம் என்று தான் நம்ம அதுக்கு பேர் வைத்திருக்கோம். அந்த வகையிலே இது IFGTBயிலும் அவர்கள் வழியாக மற்ற தொடர்புடைய மற்ற எக்ஸ்பர்ட்ஸையும் நேரடியாகவே அந்த விவசாயியோடு இணைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். அதில் அந்த FAQவும் RAQவும் வளர வளர அதிகமாக இரு தரப்பிலும் அதை பற்றிய புரிதல் அதிகமாகி இன்னும் சிறப்பாக நாம் வெளியிடும் ரகங்களையும் நாம் உருவாக்கும் தொழில்நுட்பங்களையும் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் என்று நினைக்கிறேன். ஆகவே விஞ்ஞானிகள் சார்பாக நான் பேசுவதற்கு அழைக்கப்பட்டதுனால அந்த ஆக்ஸ் த எக்ஸ்பர்ட் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்குறதுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் எங்களுடைய பங்களிப்பை செலுத்துவோம் என்பது இந்த சமயத்தில் நான் உங்களுக்கு சக நண்பர் விஞ்ஞானிகள் அவர்கள் சார்பாகவும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அண்ட் மறுபடியும் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி. இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாய்ச்சல், இது சிறப்பாக வரும் என்று நம்புகிறேன். நன்றி. நன்றி சார். அடுத்து திரு DRS சேகர் மூத்த விஞ்ஞானி அவர்களை கருத்துரை வழங்குமாறு வேண்டுகிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் நம்ம வந்து புதுசாக என்ன சொல்கிறதுன்னா, நம்ம ஒரு ஷிஃப்டிங் பேரடைம், நம்ம ஒரு அறிவு பரிமாற்றத்திலோட ஒரு அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்றோம். வரலாற்று ரீதியாகவே வந்து இந்த அறிவு என்பது அனுபவங்கள் அடிப்படையில் வந்தது. அதை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துறதுல மிக முக்கியமான வரலாற்று நிகழ்வாக என்னென்னா, நம்ம ஜோனஸ் குட்டன்பர்க் சொல்லலாம். ஜோனஸ் குட்டன்பர்க் தான் வந்து இந்த ப்ரெஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சது. இந்த பிரிண்டிங் மெஷின் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அறிவு வந்து வேற ஒரு தளத்துக்கு விரிவடைஞ்சது, உலகளாவிய ஒரு அறிவு. அதே அடுத்த கட்டமாக நம்ம வந்து அந்த எரால இருந்து நம்ம இந்த கண்டெம்பரரியாக இருக்கு, இந்த 40s 50s இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு புது பாய்ச்சலாக இன்னொரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டோம். அதாவது ஜோனஸ் குட்டன்பர்க்ல இருந்து இந்த மார்க் ஜக்கர்பர்க்னு சொல்லிட்டு இந்த சோஷியல் மீடியாஸ் டேக்கன் நியூ ஃபார்ம், ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தளத்தில் நம்ம நகர்ந்தோம். இனிஷியலாக நமக்கு இப்போ வர புதிய தலைமுறைக்கு இப்போ இந்த 2002K கிட்ஸ் அந்த 90 கிட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ், அவங்க நேரடியாக எக்ஸ்போஸ் டு இந்த சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம். இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் கம்யூனிகேஷனாக இருந்த ஒரு விஷயம் வந்து கூப்பிட்டு அவங்கள ஒரு இடத்துல ஒழுங்குபடுத்தி அவங்கள வந்து நம்ம கருத்து பரிமாற்றங்களை செஞ்சு அவங்களோட பிரச்சனை நம்மளை கேட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்வதும் நம்மள்ட்ட இருந்து அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணது ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங் தான். அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு வந்து இப்போ கோஇன்சிடென்டலாக இந்த பேண்டமிக்கோட ஒரு நிலைமை வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு யாருமே மொபிலிட்டியை வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுச்சு. யாரும் எங்கே நகர முடியாமல் அவங்கவுங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்தே அறிவை பெறுவதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய இன்னைக்கு நடக்கிற இந்த ஆன்லைன் கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு கம்பல்ஷனில் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் தான். ஆனால் இது மிகப்பெரிய வீச்சாக இன்னைக்கு வந்து பரவிடுச்சு. வீடுகள்லேயே குடும்பங்கள்லேயே இது போல் அறிவு பரிமாற்றங்களை அவங்க செய்துக்கிறாங்க. ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து IFGTB இந்த சூழலை புரிந்து கொண்டு இதை எப்படி நம்மளுடைய அறிவு பரிமாற்றங்கள் குறிப்பாக ஒரு 30 ஆண்டு கால நம்மளுடைய அறிவு வந்து என்ன மாதிரி யாருக்காக நம்ம இந்த வேலைகளை செய்கிறோமோ அவங்களுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க கையிலேயே போய் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு முயற்சியாக இதை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த அடிப்படையில் இன்னும் என்னென்னலாம் இது எப்படின்னா இது டூயிங் இஸ் லேர்னிங். அப்போ ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்பொழுது இன்னும் கூர்மை அடையும், நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் வந்து இன்னும் கூர்மை அடைன்றது என்னுடைய பர்சனல் ஒரு எதிர்பார்ப்பு. அந்த அடிப்படையில் இதுதான் நான் பார்க்குறேன். இந்த நம்ம எங்கேருந்து இதை நோக்கி நகரம், இது ஒரு கண்டினியூஸ் ஆனால் ஒரு பயணம். ஸோ இதை வந்து ICFRலே வந்து IFGTBயில் இதை வந்து முன்மாதிரியாக எடுத்து செய்ததில் வந்து நமக்கு ஒரு பெருமை தான். அந்த அடிப்படையில் ராஜேஷ் கோபாலன் குறிப்பாக IFGTB டைரக்டர் இந்த என்டையர் டீம் யாரெல்லாம் இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து மிகவும் கவனத்துக்குரியவர்களாக இருக்கிறாங்க. ஸோ மீண்டும் இதனுடைய பயன்பாட்டோட அந்த இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து தான் இதை இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்காக நகர்வதாக நம்ம பார்க்க முடியும். ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சி குறிப்பாக இந்த நாள் வந்து IFGTBயோட வரலாற்றில் மிக முக்கியமான நாள். ஏன்னா நம்ம எந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் அது ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராமாக இருக்கும். குறிப்பாக நம்ம நடத்தின இந்த ஃபார்மர்ஸ் ட்ரீ க்ரோவர்ஸ் மேலான ஒன்று நடத்தினது வந்து ICFRல மட்டுமில்லை, நம்ம மினிஸ்ட்ரியிலே மிக முக்கியமான நிகழ்வாக கருதப்பட்டு சொசைட்டி மீட்டிங்லையும் சரி மினிஸ்ட்ரி இதை வந்து எல்லா நிறுவனங்களும் எல்லா ICFRின் நிறுவனங்களும் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதை தொடர்ந்து இந்த போல் இன்னைக்கு நடந்த நிகழ்வையும் வந்து டிஜி அவர்கள் காலையிலே சொன்னதுபடி எல்லா இதுலேயும் இது போல ஒரு முன்மாதிரியாக எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தொடர்ந்து இது போல் முன்னெடுப்புகளை IFGTB தொடர்ந்து செய்யும் அப்படின்றத இந்த பயனாளிகளுக்கும் நம்ம ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸுக்கும் நம்மளுடைய விஞ்ஞானிகளுக்கும் சக விஞ்ஞானிகளுக்கும் ஒரு பாராட்டுதலையும் அவர்களுக்கு இந்த ஒரு ப்ராமிஸையும் நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்லிக்கிறேன். நன்றி. நன்றி சார். திரு சிவகுமார் அவர்கள், முனைவர் சிவகுமார் அவர்கள்.
எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஐஎஃப்ஜிடிபியும் சரி ஐசிஎஃப்ஆரையும் சரி ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸாக வந்து க்ளோன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம், கண்டுபிடிக்கிறோம், நிறைய ரிலீஸ் பண்ணுறோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேட்டலைட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் வைக்கிறதுனால எந்த யூஸும் கிடையாதுங்க. அதை வந்து ஸ்கையில் போய் நிலைநிறுத்துறதுக்கு ஒரு ராக்கெட் அப்படிங்கிறது வந்து தேவை. அந்த விதத்தில் நாங்கள் எவ்வளோ தான் க்ளோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தா கூட இன்றைக்கி டிஎன்பிஎல்லேருந்து ஸ்ரீனிவாசன் சார் சொன்னார், இத்தனை கோடி நாற்றுக்களை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஃபார்மர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ நாங்கள் எவ்வளோ தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தா கூட அதை வந்து வானத்தில் போய் உயர் நிறுத்தின அதே ஒரு பெருமை வந்து டிஎன்பிஎலுக்கு தான் சாரும். ஸோ அந்த விதத்தில் ரொம்ப நன்றிங்க சார். ஸோ ஒரு மரம் வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப நாட்கள் ஆகுது, ஆனால் அதை விட அதிகமான நாட்கள் வந்து அந்த மரத்தை பராமரிக்கிறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேர்றதுக்கு அதை விட அதிகமான நாட்கள் ஆகுது. நம்ம 10 வருஷம் ஆகுதுன்னா நாம் ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் போட்டோம்னா அந்த பேப்பர் வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு போய் சேர்றதுக்கு வந்து அதை விட அதிகமான நாட்கள் ஆகிடுது. ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த ஆப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இமீடியட்டாக போய் சேர்றதுக்கு ஒரு பெரிய வெஹிக்கிள். ஐஎஃப்ஜிடிபியில் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நாட்களாக நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். இருந்தால் கூட நம்ம எல்லாமே பில்டிங்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி வர ஒரு ஃபீலிங். ஸோ இன்றைக்கி ராஜேஷ் வந்து நம்மளெல்லாம் க்ளவுடில் போய் நிப்பாட்டிட்டார். ஸோ வி ஆர் ஆல் ஆன்சரபிள் ஃபார் எவ்ரி ஃபார்மர்ஸ். யார் வந்து எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம உடனே சொல்கிறதுக்கான ஒரு தேவை இருக்குது. அதுக்கு நாங்களாம் ரெடியாக இருக்கோம். அதை கேட்குறதுக்கு ஃபார்மர்ஸ் ரெடியாக இருக்காங்களா அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய கேள்வி. ஸோ அவங்கெல்லாம் முன்னே வந்து கேள்விகளை கேட்டு அதுக்கான பதிலை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு விவசாயம் பண்ணாங்கன்னா அதை விட எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம் எதுவும் கிடையாது. தேங்க்யூ. நன்றி சார். ஐஎஃப்ஜிடிபி நிறுவனம் நிறைய ஸ்டாண்ட் அலோன் ஆப்ஸை இதுக்கு முன்னாடியே பண்ணியிருக்கு. தனி ஈல்டு கால்குலேட்டர் அப்படின்னா சைக்கஸ் ஆப்பை நம்ம பண்ணியிருக்கோம், பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸுக்கு பண்ணியிருக்கோம், இப்படி தனித்தனியாக இருந்தது. ஆனால் இப்படி எல்லாம் ஒன்று இருக்குதுங்கிறத அவங்க தேடி கண்டுபிடிச்சி கடைசியில் அதை எவ்வளோ பேர் பயன்படுத்தினாங்கன்னு பார்க்கும்போது அது அவ்வளோ என்கரேஜிங்காக இல்லை. அதனால் இந்த ஒரே ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் காலையில் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு மொபைல் ஆப் மட்டும் கிடையாது, இது ஒரு பெரிய டிஜிட்டல் இன்டராக்டிவ் பிளாட்ஃபார்ம். அந்த வகையில் எல்லா ஸ்பீசிஸுக்குமான ஈல்டு கால்குலேட்டர் நிக்கோ சார் சொன்ன மாதிரி கேஷுரைனான்ல க்ளோன் வைஸ் ஈல்டு கால்குலேட்டர் கூட நாளைக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கான அடிப்படைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் 10 ஆண்டுகள் கழித்து நம்முடைய மேண்டேட்டரி ஸ்பீசிஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கலாம். நம்முடைய ஈல்டு கால்குலேட்டர்ஸ் புது ஸ்பீசிஸுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம். தொழில்நுட்பங்கள் மாறலாம். மாற 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 அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான அத்தனை அடிப்படை வசதிகளையும் நம்ம கட்டுமானங்களையும் இப்பவே திட்டமிட்டு தான் செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத 10 ஆண்டுகள் கழித்து தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவே அந்த வகையில் ஈல்டு கால்குலேட்டர்களை ஒருங்கிணைத்தது குறித்து, அதனுடைய வாய்ப்புகள், அதனுடைய பயன்பாடுகளை குறித்து திரு புவனேஸ்வரன் அவர்கள் கருத்துக்களை சுருக்கமாக வழங்குவார். அனைவருக்கும் வணக்கம். அவர் திரு சந்திரசேகர் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்ட் அவங்களுடைய விஞ்ஞானிகளுடைய என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு தனித்தனியாக இருந்த ஒரு காலகட்டம். அந்த விஞ்ஞானி அவருக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்மர்ஸை போய் சந்திப்பார், இல்லை தொடர்பு கொள்வாங்க. இந்த மாதிரி இருந்ததை வந்து ஒரு ஒருங்கிணைத்து இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு நிகழ்வு. இன்றைக்கி எனக்கு விஞ்ஞானியாக நான் இந்த ஈல்டு கால்குலேஷனுக்கான வேலைகள் ஆராய்ச்சிகள்லாம் பண்ணுறத நினைவுபடுத்துகிற போது நான் தமிழ்நாடு பூரா ட்ராவல் பண்ணணும் ஆஸ் அ சயின்டிஸ்ட். ஒரு விவசாய நிலங்களில் என்னென்ன மரங்கள் இருக்குது, எவ்வளவு வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது, எவ்வளவு உற்பத்தி திறன் இருக்குது அப்படின்னு அறியணும்னா ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி தேவைப்பட்டது. இன்னைக்கு நடந்த இந்த நிகழ்வில் அந்த ஒரு மிகப்பெரிய தேவைப்படுற முயற்சியை அப்படியே சுருங்கிருச்சு. உட்கார்ந்த இடத்துல தமிழ்நாட்டில் விவசாயிகள் என்ன மரம் வளர்க்குறாங்க, என்ன உற்பத்தி திறன் இருக்குது, நம்ம நெக்ஸ்ட் எந்த லெவலுக்கு இந்த உற்பத்தி திறன் பெஞ்ச் மார்க்கிங் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு அது ஒரு மிகப்பெரிய வேலை. அது கட்டாயம் தேவை. ஒரு விஞ்ஞானியாக ஒரு மரம் தமிழ்நாட்டில் வளர்க்கப்படும் போது அதோடைய உற்பத்தி திறன் குறைந்தபட்சம் எவ்வளோ இருக்கும், அதிகபட்சம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை வந்து கொண்டுட்டு வர ரொம்ப அடிப்படை தேவை. ஆராய்ச்சியை வந்து நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு அந்த ஒரு அடிப்படை தேவையை செய்யணும்னா ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி தேவைப்பட்டது.
இன்னைக்கு இந்த தேங்க்ஸ் டு ராஜேஷ் கோபாலன் சார், ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் அஸ் அ சயின்டிஸ்ட். ஃபார்மர்ஸுக்கு எல்லாம் எப்படி பயன்படும் எல்லாம் பார்த்துட்டோம், இண்டஸ்ட்ரீஸ் பயன் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. அஸ் அ சயின்டிஸ்ட் நான் சொல்கிறேன், எனக்கு வந்து உட்காந்த இடத்துல அந்த ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கிங் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டிங்கிறத வந்து செய்ய முடியுங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வு. ஸோ அதனால இன்னொன்று நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆராய்ச்சி முடிவுகளை அடுத்த நொடியில் விவசாயிகளுக்கு போய் சேர்ந்துருது. அது ஒரு விஞ்ஞானியாக எனக்கு வந்து இன்னும் மிகப்பெரிய சந்தோஷம். உண்மையிலே இது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு. நிறுவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விஞ்ஞானிகளுக்கு வந்து விவசாயிகளுக்கு எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய பயன்பாடான ஒரு டூலோ அது மாதிரி விஞ்ஞானிகளுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பயன்பாட்டு டூல் தான் சொல்லிட்டு நன்றி மறுபடியும் அந்த எக்ஸலன்ட் டீமுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியும் எல்லாருடைய சார்பிலையும் நன்றியை சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. நன்றி சார். இப்போது நாம் சமூக தணிக்கை செய்கிற ஒரு நேரம். எவ்வளவு பெரிய பீடங்களிலிருந்து நாம் உபதேசங்களை சொன்னாலும் அதை பயன்படுத்துகிறவர் வந்து இது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லணும். அப்படி சொல்லாத எந்த ஒன்றும் காலத்தில் நிலைக்க முடியாது. எனவே தான் முதல்ல இந்த ப்ராஜெக்டை ஆரம்பிக்கிற காலத்திலிருந்து நாம் பரிமாறுகிற டிவியில் நடத்துகிற சமையல் போட்டிகளை மாதிரி நம்ம அறைக்குள் நிகழ்த்தி போட்டுட்டோம்னா பசித்தவர்கள் அப்படியே படுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. டிவியில் நடத்துகிற சமையல் போட்டிகள் தயாரிக்கிற பதார்த்தங்கள் பசியில் இருப்பவர்களுக்கு போய் சேருவதில்லை. அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பாக மாறிடக்கூடாது என்பதில் மிக கவனமாக இந்த குழு செயல்பட்டது. அந்த வகையில் இந்த ஒரு சமூக பொருளாதார அறிஞரின் பார்வையில் ஒரு பொருளாதாரத்தையும் சமூக வளர்ச்சியையும் அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு மரம் வளர்ப்பு எத்தகைய அம்சங்களை இந்த அலைபேசி செயலி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நாம் ஒரு சமூக ஆய்வை மேற்கொள்ளும் போது எந்த மாதிரியான கேள்விகளை யாரிடத்தில் கேட்கணும், விவசாயிகள்னா எல்லாமே ஒரு மேல்தட்டு விவசாயிகளே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அவர்களுக்குரிய பயிர் தேர்வை சொல்வார்கள். விறகுக்காக மரம் நடுகிறவரும் இருக்கிறார்கள், வியாபாரத்திற்காக நடுகிறவரும் இருக்கிறார்கள், வேளாண் காடும் வளர்த்துகிறார்கள், பண்ணைக்காடுகளும் வளர்க்கிறார்கள், ஊடுபயிரும் செய்கிறார்கள், தோப்புகளும் செய்கிறார்கள், ஆண்களும் இருக்கிறார்கள், பெண்களும் இருக்கிறார்கள். இப்படி சமூகத்தின் பல்வேறு அடுக்குகளை ஒருங்கிணைத்து ஒரு சமூக பொருளாதார ஆய்வை மேற்கொண்டு அதன் முடிவுகளின் அடிப்படையில் தான் இந்த அலைபேசி செயலி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஆய்வை மேற்கொள்வதற்கு அடிநாதமாக இருந்து எங்களுடைய கொஸ்டினரை அமைப்பதிலிருந்து ஆய்வு முறைகளை நெறிப்படுத்துவது வரைக்கும் பேருதவியாக இருந்தவர் ஓய்வு பெற்ற தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் வேளாண் பொருளாதார நிபுணர் முனைவர் சி சேகர் அவர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை வழங்குமாறு வேண்டுகிறோம். அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம். இந்த கூட்டத்தில் நான் கலந்து கொள்வதற்கு இணைய வழியில் தான் நான் முதலில் முயற்சித்தேன். அதில் சில பிரச்சனைகள் இருந்ததால் நான் நேரடியாக இங்கே வந்துவிட்டேன். ஸோ அதனால் தாமதத்திற்கு வருந்துகிறேன். டாக்டர் ராஜேஷ் இந்த சமூக பொருளாதார ஆய்வு ஒன்று மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னபோது எனக்கு அதனுடைய நோக்கம் அதாவது அந்த திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன என்று எல்லாம் எனக்கு விளக்கினார். விளக்கிய பின் நான் ஒரு நேரேஷன் எப்படி வினாக்கள் அமைய வேண்டும், சோசியோ எக்கனாமிக் சர்வே என்பது பலதரப்பட்ட மக்களையும் இணைக்கின்ற ஒரு அங்கமாக இருக்க வேண்டும் என்ற, அதாவது உண்மையாகவே நாங்கள் இருக்கின்றோம். தமிழகம் முழுவதும் எந்த மர வளர்ப்பு, அதாவது காடுகள் சார்ந்ததா மரத்தோப்புகள் சார்ந்த ஆய்வை நிகழ்த்திய பொழுது வேளாண் காடுகள் இந்த மேற்கு மண்டலத்திலே மிக பிரசித்தி பெற்று விளங்கியது. அதற்கு அடுத்தபடியாக வடமேற்கு மண்டலத்தில் இந்த சாகுபடி மிகவும் பிரசித்தி பெற்று விளங்கியது. அடுத்தபடியாக தோப்பு முறை தெற்கு மண்டலத்திலே சிறப்பாக இருந்தது. இவைகளுக்கெல்லாம் இடுபொருள் எங்கிருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த கிழக்கு பகுதி, குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் அந்த கடலூர், அப்புறம் தஞ்சாவூர், இந்த ராமநாதபுரம், இந்த மாதிரியான மாவட்டங்களிலிருந்து அந்த இடுபொருட்கள் சேர்ந்தன. ஸோ அவர்களுக்கு நாங்கள் அப்பொழுது டாக்டர் புவனா அவர்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஈல்டு எஸ்டிமேஷனும் ப்ரொடக்டிவிட்டி எஸ்டிமேஷனும் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக இருந்தது. அன்றைய தினம் ஆசிரியர்கள் டாக்டர் ராய்
ஐ ஹாவ் டு பி ரிமெம்பர் ஹிஸ் சர்வீஸ். இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவரை நான் ஞாபகப்படுத்தணும். ஃபாரஸ்ட் காலேஜில் பேராசிரியர் டாக்டர் ராய் அனைவருக்குமே தெரியும். அவர் என்ன அப்படின்னாக்க, ப்ரொஃபஸர் D2H போட்டு நீங்கள் வால்யூம் எஸ்டிமேட் பண்ணுங்கள், வால்யூம்லேருந்து டன்னேஜுக்கு போவோம், டன்னேஜிலேருந்து ரியல் வேர்ல்டு மார்க்கெட்டில் வாட் இஸ் ப்ரிவைலிங் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிப்போம், கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அது என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு விதமான டைரக்ட் வே ஆஃப் எஸ்டிமேட்டிங் தி பெனிஃபிட்ஸ் தட் ஆர், அதாவது மரம் வளர்ப்பிலிருந்து நேரடியாக என்ன நமக்கு பயன் கிடைக்கிறது அப்படின்றத பொறுத்தது தான். இதே நேரத்தில் இந்த ஆப் டைரக்ட் பெனிஃபிட்ஸையும் இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ரெண்டையுமே இணைக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. அந்த அவ்வாறு இணைத்திருந்தால் மட்டுமே இந்த ஆப் மிகப்பெரிய ஒரு வேளாண் பெருமக்களுக்கு உதவிகரமான ஒன்றாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். எவ்வளவு குவாண்டம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இட் இஸ் ரிலீசிங் பெர் யூனிட் ஆஃப் இது அப்படின்றது. அப்புறம் அதே நேரத்தில் ஹவு மச் சாயில் பில்டிங் கேரக்டர் இந்த ட்ரீ பிளான்டேஷன் இஸ் ஹேவிங். அதே நேரத்தில் ஹவு மச் வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி, அதாவது எல்லாமே இருக்குது அப்படின்றத எல்லாம் கொண்டு அந்த ஒரு பிளான்டேஷனில் நாம் வைக்கும் பொழுது தான் என்ன அப்படின்னாக்கா ரியல் பெனிஃபிட்ஸ் போத் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும். அதுக்கெல்லாம் நம்ம வேல்யூ போட்டு நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணும்பொழுது தான் இந்த பிளான்டேஷனால் இவ்வளவு ரெவென்யூ இருக்குது அப்படின்றது, ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்றத நாம் சொல்ல முடியும். அப்புறம் என்ன அப்படின்னாக்க அநேகமாக இந்த ஆப் அதையெல்லாம் சேர்த்துருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த திட்டத்தை டாக்டர் ராஜேஷ் சொல்லி அதனுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு நாங்கள் கொஸ்டினர் வினாத்தாள்கள் எல்லாம் போட்டு அதையெல்லாம் அனுப்பி அதை மிகச்சிறப்பாக இது வரைக்கும் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் சஜஸ்டட் ஒரு 180 சாம்பிள் ஆயிலும் மினிமம் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம். ஃபோக்கஸ் அரியலூர் மாவட்டம் அது மாதிரி இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோக்கஸ் எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் போகணும். இது வரைக்கும் ஒரு 150 விவசாயிகளை தொடர்பு கொண்டிருக்காங்க அப்படின்ற கருத்து எனக்கு இருக்குது. அந்த இதில் வரும்பொழுது என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, இந்த மரம் வளர்ப்போர் அதாவது மேல்தட்டு மக்களா, இடைத்தட்டு மக்களா, கடைக்கோடி மக்களா என்பதையெல்லாம் நாம் மிகப்பெரிய அளவில் பரிசீலனை பண்ணணும். பண்ணும் பொழுது இந்த அனாலிசிஸில் இந்த கினி கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு ஃபார்மர் ஸ்கியூடாக ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க, இல்லை ஸ்கியூடாக இல்லாமல் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகியிருக்காங்களா, அதாவது இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மக்களுக்கு மத்தியில் நடந்திருக்கா, அந்த இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பர்டிகுலராக இந்த மரம் வளர்ப்பினால் நடந்திருக்கிறதா, அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரம் மேம்பட்டு இருக்கிறதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். பார்க்குறதுக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த லாரன்ஸ் கர்வ் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான கர்வெல்லாம் போட்டு நம்ம அது எந்த அளவுக்கு ஆகியிருக்கு, அப்படி ஆகலை அப்படின்னா நாம் இந்த ட்ரீ கல்டிவேஷன் அல்லது இந்த பிளான்டேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை எந்த குரூப்லேருந்து எந்த குரூப்புக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு போகணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு மிக முக்கியமான கருத்தையும் நாம் அதில் வச்சுட்டு அந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன் ஒரு டவுன் ட்ராடன் குரூப்பு, அதாவது ஒரு புவர் ஃபார்மரு அல்லது ஒரு மீடியம் ஸ்மால் ஸ்கேலில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மரு, இவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் கொடுக்கணுமா அப்படின்றதையெல்லாம் நாம் தெரிஞ்சு அந்த தகவல்களையெல்லாம் நாம் அதில் இன்கார்பரேட் பண்ணணும். அடுத்து என்ன அப்படின்னாக்க இந்த ட்ரீ கல்டிவேஷன்லேயே பார்த்தங்க அப்படின்னாக்க நிறைய இந்த மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டட், ஹார்வெஸ்டிங் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்குது. அதில் என்ன அப்படின்னா சொன்ன மாதிரி சில விஞ்ஞானிகள் இங்கே ஹைலைட் பண்ணாங்க. அதில் என்னென்னா பிளான்டேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு சில கிராப்புக்கு பெர்மிஷன் வாங்க வேண்டியது இருக்குது. அப்புறம் அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான பெர்மிஷன் வாங்க வேண்டியது இருக்குது. அப்புறம் டிரான்சிட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் நிறையா இருக்குது. இந்த மாதிரி இதையெல்லாம் நாம் எடுத்துகிட்டு போய் அதை எப்படி ரீட்ரெஸிங் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு கருத்தை நாம் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு இன்புட்டை நாம் வழங்கணும். வழங்கும் பொழுது இப்போ என்ன அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் இந்த அனாலிசிஸில் நாம் கொண்டு இப்போ ஒரு மாவட்டம் நாம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த ஒரு மாவட்டத்தில் இதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஃபைண்டிங்ஸை எந்த அளவுக்கு நாம் மாறுபட்ட ஒரு திசையில் நாம் அதை எடுத்துக்கிட்டு போகலாம் அப்படின்றத நமக்கு இந்த கண்டிப்பாக இந்த அரியலூர் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். அதுக்கு பிரகாரம் பின்னாடி மற்றவங்களுக்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போகும் பொழுது எப்படி அவங்கள ஒரு வாழ்க்கை தரம் மேம்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை இதன் மூலம் செய்யலாம் அப்படின்றத அது மிக சிறப்பாக தரும். அதற்கான உதவியை வழிகாட்டுதலை நாங்கள் தொடர்ந்து இணைந்து IFGTPயோட செய்வோம் என்ற கருத்தை சொல்லி
வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. பல்கலைக்கழகங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், வனத்துறை எல்லாமே அதிகாரம் சார்ந்த அரசு சார்ந்த நிறுவனங்கள். அது இல்லாமல் வேளாண் பெருமக்களுக்காக அமைப்புகளை உருவாக்கி இருக்கிற மரவளர்ப்போர் சங்கங்கள், அரசினுடைய திட்டங்களை, அறிவியல் தொழில்நுட்பங்களை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்த்துகிற வேளாண் அறிவியல் நிலையங்கள், தரமான நடுபொருளை உற்பத்தி செய்வதற்கான தொழில்நுட்பங்களை எங்களை போன்ற நிறுவனங்களிடத்திலிருந்து பெற்று எங்களை விட அதிகமாக உற்பத்தி செய்து மக்களிடத்திலே கொண்டு சேர்க்கிற, மரவளர்ப்போர் இடத்திலே கொண்டு சேர்க்கிற தனியார் நாற்றங்கால் நிர்வாகம் செய்கிறவர்கள், இவர்களுடைய விளைபொருளை நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கி கொண்டு சமூகத்திற்கும் மரவளர்ப்புக்கும் ஊக்கம் தருகிற மரம்சார் ஆலைகள் எல்லோருக்கும் நாம் இந்த அலைபேசி செயலியின் வீச்சையும் தொலைநோக்கையும் இதுவரைக்கும் பகிர்ந்து கொண்டோம். ஆனால் இதை எல்லாவற்றையும் தாண்டி உழவனின் குரலாக, உழவனுக்கான குரலாக சமூகத்திலே ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிற, குறிப்பாக தமிழக வேளாண் பெருமக்களுக்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிற பத்திரிகை துறையின் குரலையும் நாம் இங்கே பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பது மிக நேர்மையான ஒரு தேவை. நான் வந்து ஒரு இது சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த ஃபார்மருக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து பர்டிகுலராக இந்த தொழில்நுட்பங்களை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் அதை சிறப்பான முறையில் பண்ணுவதற்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்த அந்த ஒரு அணுகுமுறை வந்து ரொம்ப தேவைப்பட்டது. அதை வந்து தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் அதை வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கும் அவங்களை சார்ந்த சில சங்கங்களுக்கும் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா, நான் அவங்க ரொம்ப அவங்கள பாராட்டு கடமைப்பட்டிருக்கோம். நாம் வந்து ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாம் வந்து மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன் வந்து அவருடைய தனிப்பட்ட எஃபர்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதை வந்து எங்கேயோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டார். அவர் அந்த நிறுவனம் தான் வந்து இன்னைக்கு எல்லா ஃபார்மருக்கும் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்துகிட்டு இருக்கு. அது வந்து இதுவரைக்கும் இல்லாத, அதாவது அந்த 90கள் இல்லாத அந்த ஒரு சப்போர்ட் அது கிடச்சிருக்கு. அது மாதிரி இன்னும் நிறைய முன் வரணும். மரம் சார்ந்த ஆலைகள் அவங்கள வந்துட்டு இன்னும் நிறைய அவங்க வந்து பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு பல்ப் இண்டஸ்ட்ரி, பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி, அப்புறம் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த பிளைவுட் இண்டஸ்ட்ரி, இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு அதை வந்து எடுத்துக்கணும். அதுக்கு வந்து நாம் வந்து பலதரப்பட்ட நிலையிலையும் துணையாக இருக்கணும். இன்னும் வந்து சில நிறுவனங்கள் வந்துட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு ட்ரீ க்ரோயர்ஸ் அசோசியேஷன் இதெல்லாம் இருக்குது. அந்த அசோசியேஷன் செயல்பாடுகள் ஒரு அப்பீலிங்காக நிறையா தெரில. கோயம்புத்தூரில் இருக்குது, மற்ற இடங்களில் இருக்கானுங்கிறதெல்லாம் தெரில. ஆனால் முதல்ல வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா மதுரையில் தான் அப்படி ஒரு அசோசியேஷன் வந்தது. அதுக்கு பிறகு இங்கே ஆரம்பித்தது பெயரளவில் தான் இருக்குது. எனக்கு என்னமோ நிறைய இடங்களில் வந்துட்டு மரங்கள் வெட்டப்படுறதையெல்லாம் வந்து நாம் அதை தடுத்து இந்த மரங்கள், அதாவது குறிப்பாக இந்த சங்கங்கள் வந்துட்டு தன்னுடைய செயல்பாட்டின் மூலம் அதையெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தணும். மரங்கள் வெட்டுனா அதுக்கு வந்துட்டு முதல்ல ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எங்கேயாலும் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் இதை கட் பண்ணணுன்ற அந்த ஒரு கான்செப்டையும் கொண்டு வரணும் அப்படின்றத சொல்லணும்னு நினச்சேன். நான் மறந்துட்டேன். பாராட்டுக்கள் உங்களுக்கு. நாம் தொடர்ந்து உரையாடுவோம் சார். உங்களுடைய கருத்துக்களை செவிமடுப்பதற்காக IFGTP நிறுவனம் காத்து கொண்டிருக்கிறது. அடுத்து நான் முன்பே சொன்னது போல சென்ற ஆண்டு பெருந்தொற்று காலத்தில் வேளாண் பெருமக்களை, மரச்சாகுபடியாளர்களை நாம் நேரடியாக சந்திக்க முடியாத ஒரு சூழல் உலகம் முழுக்கும் உருவாக்கி கொண்டிருந்த போது தமிழகத்திலும் அது நிகழ்ந்தது. நிறைவாக நாம் மரவளர்ப்போர் விழாவை நிறைவு செய்த பிறகு ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது. ஒரு 6-7 மாதங்கள் தொடர்ந்து நாம் அவர்களோடு இணைந்து செயல்பட முடியாத ஒரு சூழலில் பசுமை விகடன் இதழ் IFGTP நிறுவனத்தோடு சார்ந்து தொழில்நுட்ப பரவலை தொடர்ந்து வேளாண் பெருமக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக IFGT நிறுவனமும் பசுமை விகடனும் இணைந்து மரம் வளர்ப்பு குறித்த பல்வேறு தொடர் நிகழ்வுகளை நிகழ்த்தி தமிழகம் முழுமைக்கும் ஒரு புதிய மாற்றத்தை உருவாக்கியது. பெருந்தொற்று காலத்தில் முதலில் இணைய வழியில் மரம் வளர்ப்பை நிகழ்த்திய நிகழ்வே அதுதான். என்டையர் இந்தியாவிலேயே முதலில் பத்திரிகை துறையிலும் சரி அல்லது அரசு நிறுவனங்களிலும் சரி, ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களிலும் சரி, முதலில் பெருந்தொற்று காலத்தில் ஆன்லைன் ட்ரீ ஃபார்மிங் ப்ரோக்ராம் நடத்தினது பசுமை விகடனோடு IFGTP இணைந்து நடத்திய நிறுவனம் தான். அந்த வகையில் மரம் வளர்ப்புக்கு தொடர்ந்து ஆரம்ப காலம் தொட்டு மரம் வளர்ப்புக்கு மரம் தங்கசாமியை மரியாதைப்படுத்துவதிலிருந்து தொடங்கி மரம் வளர்ப்புக்கு ஒரு இடையூறு நிகழ்கிற போதெல்லாம் சமூகத்தின் குரலாக ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிற பசுமை விகடன் என்றைக்கும் நம்முடைய கண்காணிப்பிலும் கவனத்திலும் இருப்பதை நாம் மறுப்பதற்கில்லை. அந்த வகையில் ஒரு சமூக தணிக்கையை எப்போதும் செய்து கொண்டு அது
யாராக இருந்தாலும் பாரபட்சமின்றி பாராட்டுவதிலும் சரி, விமர்சனம் செய்வதிலும் சரி, தன்னை எப்போதும் சமரசப்படுத்திக் கொள்ளாமல் இருக்கிற இதழ் பசுமை விகடன். அந்த பசுமை விகடனின் நிர்வாக ஆசிரியர் திரு பொன் செந்தில்குமார் அவர்கள் சென்ற ஆண்டு நம்முடைய மரமறுப்போர் விழாவிற்கு வந்திருந்தார்கள். அதுபோல தொடர்ந்து இது போன்ற நிகழ்வுகளை அவர் முன்னெடுத்துச் செல்வதில் ஐஎஃப்ஜிடிபி நிறுவனத்தோடு இணைந்திருந்தார்கள். அந்த வகையில் ஒரு பத்திரிகையாளரின் பார்வையில், அதுவும் குறிப்பாக மரமளப்போரோடு நெருங்கிய உறவாடி கொண்டிருக்கிற பசுமை விகடன் இதழின் ஆசிரியர் திரு பொன் செந்தில்குமார் அவர்களை அழைக்கிறேன். செந்தில் சார். பொன் செந்தில்குமார் ஃப்ரம் பசுமை விகடன். இணையத்தில் இருந்து அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். இந்த இனிய நிகழ்வுக்கு தலைமை வகித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வனம் அறிவியல் மற்றும் மரப்பெருக்கும் நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் உன்னிக்கண்ணன் அவர்களுக்கும், இன்றைய விழாவினுடைய நாயகனான ராஜேஷ் கோபாலன் மற்றும் சந்திரசேகரன் உள்ளிட்ட விஞ்ஞானிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு சில விஷயங்களை மட்டும் நேரத்தின் அறிவுறுதி பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன். இன்றைக்கு இப்படி ஒரு அலைபேசி செயலையும் வெப்போட்டையும் உருவாக்குவதற்கு முன்பே வனம் அறிவியல் மற்றும் மரப்பெருக்கும் நிறுவனம் காலத்தில் சந்திரசேகரன் அவர்கள் சொன்னதை போல, அப்போது மக்களை எப்படி நாம் நேரடியாக சந்திக்கலாம், இந்த நேரத்தை நேரடியாக செல்வது என்று ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் எல்லாம் யோசனை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே டிஜிட்டல் நாம் விவசாயிகளை சந்தித்து விவசாயிகளுக்கான நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் நடத்துவோம் என்று திரு ராஜேஷ் கோபாலன் அவர்கள் எங்களது பசுமை விகடன் நிறுவனத்தை அணுகினார். அதன் பிறகு நாங்கள் ஜூம் வழியாக அந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் வடிவமைப்பு செய்து ஏறத்தாழ தொடர்ந்து சில மாதங்கள் நடத்தினோம். பசுமை விகடனும் வனம் அறிவியல் மற்றும் மரப்பெருக்கும் நிறுவனமும் இணைந்து நடத்திய அந்த நிகழ்ச்சி தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கியது. அதன் பிறகுதான் பல்வேறு நிறுவனங்கள் இணைய வழியாக நாம் நிகழ்ச்சிகளை நடத்த முடியும் என்பதை கண்டுகொண்டதே இதன் பிறகுதான். இதை வந்து நாங்கள் எழுத்தின் மூலமாக பதிவு செய்திருக்கிறோம். மற்ற சில நிறுவனங்கள் கூட ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது இதை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் இந்த இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கான ஒரு வெள்ளோட்டம் என்பது கொரோனாவுடைய முதல் அலை தாக்கத்தின் போதே அதுக்கான வெள்ளோட்டம் நடந்திருக்கிறது. விவசாயிகளுடன் நெருங்கி பழகுவதற்கு விஞ்ஞானிகளுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக அந்த ஜூம் மீட்டிங் நிகழ்ந்தது. அதன் மூலம் பயனடைந்த விவசாயிகள் இன்னும் பயன்பெற்று வருகிறார்கள். இணையம் என்பது எப்போதும் ஒரு உயிரோட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். நாங்கள் கண் முழிப்பதே வந்து இணையத்தில் தான் முழிக்கிறோம், தூங்க செல்லும் பொழுதும் இணையத்தில் தான் தூங்க செல்கிறோம். அந்த வகையில் பார்த்தால் விகடனுடைய குறிப்பாக பசுமை விகடனுடைய ஒரு மோட்டோவோ சமீப காலமாக நாங்கள் என்ன வைத்திருக்கிறோம் என்றால் டிஜிட்டல் ஃபர்ஸ்ட். எந்த செய்தியாக இருந்தாலுமே அது முதலில் டிஜிட்டலில் தான் நாங்கள் வெளியிடுவோம், அதன் பிறகுதான் பிரிண்ட்டுக்கு எல்லாம் வரும். சமீபத்தில் கூட கடந்த டிசம்பர் 25ஆம் தேதி நம்மாழ்வார் சிறப்புகள் என்ற ஒரு சிறப்புகளை வெளியிட்டிருந்தோம். அதில் உங்கள் நிறுவனத்துக்கு எல்லாம் கூட ஏற்கனவே அறிமுகமாயிருந்த மரம் தங்கசாமியினுடைய மகன் பற்றிய ஒரு நேர்முகம் இடம்பெற்றிருந்தது. அதுல என்ன ஒரு செய்தி அப்படின்னா வந்து மரம் தங்கசாமி மரத்தை நிறைய மரங்கள் வளர்ப்பாருன்னு தெரியும், ஆனா அந்த மரங்கள் பெரும்பாலும் அவர் வெட்டவே மாட்டாரு, ஏதாவது தேவை இருந்தா மட்டும்தான் வெட்டுவார். அவருடைய பையனுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணும்போது வந்து அவர் போய் யார்ட்டையும் வந்து கையேந்து நிக்கல, அவருடைய தோட்டத்துல இருந்த 2 தேக்கு மரத்தை வித்து அவங்க பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு. இது நடந்த ஏறத்தாலும் ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல ஆயிருச்சு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுக்கான செய்தியை வந்து நாங்க வந்து டிசம்பர் 25ஆம் தேதி வெளியான பத்திரிகையில வந்து நாங்க வெளியிட்டோம். பசுமை விகடன் என்பது பத்திரிகை பிரிண்ட் மட்டும் அல்லாமல் டிஜிட்டலிலும் நீங்க வெளியிட்டுள்ளதை போல ஒரு செயலியிலும் இருப்பதனால் உலகம் முழுக்க இருந்து ஏராளமானவர்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ஏராளமான செய்திகள் வெளியிட்டிருக்கிறோம். இந்த செய்தியை மட்டும் தொடர்ந்து 1 மாத காலமாக பல லட்சக்கணக்கான பேர் இந்த செய்தியை படித்திருக்கிறார்கள். ஆக இந்த மரம் வளர்ப்புக்கான ஒரு தேவை என்பது நிறைய இருக்கிறது. அதை தேடி தேடி படிப்பவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். இங்க நிறைய பேர் பேசும்போது சொன்னாங்க இது விவசாயிகள் பயன்படுத்தி, இந்த விவசாயிகள் பயன்படுத்திக்கணும். ஆனா இப்போ சமீப காலத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து விவசாயிகள் மட்டும் விவசாயம் பண்றது இல்லை. இப்போ டாக்டர் விவசாயி இருக்காரு, என்ஜினியர் விவசாயி இருக்காரு, ஐஏஎஸ் விவசாயி இருக்காரு. இது மாதிரி விவசாயிகளே பல வகையான விவசாயிகள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள். ஆக இந்த மாதிரியான இந்த செயலி, இந்த போர்ட்டல் எல்லாம் நம்ம உருவாக்கி கொடுத்து அந்த அவர்களை போன்ற அறிவுசார் மக்களும் இதை பயன்படுத்த போகிறார்கள் என்பதை கவனத்தில் கொண்டு இந்த செயலை எல்லாம் நாம் உருவாக்க வேண்டும்.
நிச்சயமா நான் ஒரு பத்திரிகையாளராக இந்த காலையிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். இதில் இருக்கக்கூடிய தகவல் எல்லாம் தேடி திரட்ட வேண்டும் என்றால் மிகப்பெரிய ஒரு பெரும் உழைப்பு தேவைப்படும். அந்த உழைப்பை ராஜேஷ் கோபாலன் அவருடைய தலைமையிலான குழுவினர் மிக சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள். இன்றுதான் ஏற்கனவே நண்பர்கள் எல்லாம் சிலரெல்லாம் குறிப்பிட்டார்கள், பணமரபு மற்றும் மரபெருக்கு நிறுவனத்தினுடைய மைல்கல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நாள் என்று கூட இதை சொல்லலாம். ஏன்னா உங்களுடைய அந்த காம்பவுண்ட் சுவரெல்லாம் உடைத்துக் கொண்டு நீங்கள் வந்து இணைய வழியிலே இணைந்திருக்கிறீர்கள். இணைய வழியில இணையும் பொழுது நமக்கு பல்வேறு நன்மைகள் உண்டு. அதே நேரத்திலே கற்பிப்பு பண்றதும் கூட. இணையத்தில் இருப்பது முதல் நன்மை என்னவென்றால், நீங்க ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்கள்லாம் நாம் பேசியிருப்போம், நிறைய எல்லாம் கண்டுபிடித்திருப்போம். அதற்கான ஃபீட்பேக் என்று சொல்லக்கூடியது, நாம் நல்லா பேசுறோமா, நம்ம கண்டுபிடிச்ச விஷயம் நல்லதா அப்படின்னு தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஃபீட்பேக், உடனடியான ஒரு பின்னூட்டம் என்பது இந்த இணைய வழியிலே உடனடியாக தெரியக்கூடியது. அதை நாம் சரி செய்து கொண்டு மீண்டும் நம்ம மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இதற்கு முன்பு இல்லை. ஆனால் இப்பொழுது இணையவெளி வந்து அதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறது. இரண்டாவது, வழக்கமாக அரசு நிறுவனங்கள் என்றாலும் கூட நேற்று கூட நான் ஒரு அரசு நிறுவனத்தினுடைய அதிகாரியோட பேசிக் கொண்டிருந்தேன். சார், உங்களை பற்றி ஒரு செய்தி எழுதுறோம், உங்களுடைய நம்பர் தொலைபேசி எண்ணை குறிப்பிடலாமா அப்படின்னு. சார், என் நம்பர் எதுக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வழக்கமாக விஞ்ஞானிகள் அரசு துறையில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலானவர்களுக்கு ஒரு இடைவெளி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது மக்களுடைய. அதனாலதான் அவங்க செயல்படுத்தக்கூடிய அரசு திட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களுக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் மக்களிடம் போய் சென்று சேராமல் இருக்கிறது. நீங்கள் இப்போ இந்த செயலின் மூலம் இணைய வழியில் இணைந்திருப்பதனால் விவசாயிகளோடு நேரடியாக நீங்கள் உருவாடக்கூடியதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. விவசாயிகள் மிகப்பெரிய ஒரு தேட்டத்தில் இருக்கிறார்கள். இந்த நேரத்தில் இன்னொரு ஒரு கருத்தையும் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். 2016 ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் தான் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப புரட்சி ஏற்பட்டது. காரணம் என்னவென்றால், அப்போதுதான் ஜியோ நிறுவனம் மிக குறைந்த விலையில் மட்டுமல்ல, இலவசமாகவே டேட்டாவை அள்ளி வழங்கினார்கள். அதன் பிறகுதான் இந்தியாவுடைய இணைய புரட்சி மிகப்பெரிய அளவுக்கு வளர தொடங்கியது. இன்றைக்கு யூடியூப்பா இருந்தாலும் சரி, மற்ற தளங்களா இருந்தாலும் இவ்வளவு வேகம் எடுத்ததற்கு காரணம் இந்த டேட்டாவை வந்து அவர்கள் உருவாக்கியது காரணம். கிரைம் என்ற சமீபத்தினுடைய புள்ளி விவரம் என்ன சொல்லுவது என்றால், இந்தியாவில் 2 மாநிலங்கள் வந்து மொபைல் போன், குறிப்பாக ஸ்மார்ட் போன் பயன்படுத்துவதில் முன்னணியில் இருக்கின்றன என்று சொல்கிறார்கள். முதலாவது மாநிலம் மகாராஷ்டிரா, 2வது மாநிலம் என்று பார்த்தால் தமிழ்நாடு தான். ஆக தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து இந்திய அளவிலே அதிக அளவு 2வது இடத்திலே வந்து மொபைல் பயன்படுத்தக்கூடிய மக்கள் வளர்ந்து வருகிறார்கள். ஆக அவர்களுக்கும் சேர்த்து நீங்கள் வந்து வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் இருக்கிறது. இன்னும் இத்தோடு இது முடிந்து விடாதே. இன்றைக்குதான் நீங்கள் தொடங்கி இருக்கிறீர்கள். இது இன்னும் மேலும் மேலும் பரந்த வெளிக்கு செல்ல போகிறது. நம்மளுடைய விவசாயிகள் பெரும்பாலானவர்கள் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, வெளி மாநிலத்திலும் இருக்கிறார்கள். தமிழ் தெரிந்தவர்கள் வெளிநாட்டிலும் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆக வெளிநாட்டிலும் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் கூட நீங்கள் உருவாக்கக்கூடிய இந்த செயலியும் வெப்போர்களும் நிச்சயம் அவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த விவசாயிகளுக்கான இந்த சேவையை பங்கு கொண்ட அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, வழக்கம் போல இந்த செய்தியை மக்களிடம் கொண்டு சென்று இந்த செயலை நிறைய விவசாயிகள் பயன்படுத்தி தங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்திக் கொண்டார். பசுமையுடன் எப்போதும் போல அவங்களோட தோல் கொடுத்து நிற்கும் என்பதை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி செந்தில் சார், மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி. One Ravi is raising his hand. G Ravi. G Ravi is waiting for his turn. Yes sir, yes sir. ரவி, உங்களுக்கு கேக்குதுங்களா? மிஸ்டர் ரவி ஃப்ரம் TNPL, கேக்குதுங்களா? சார் கேக்குதுங்க சார், கேக்குதுங்களா? கேக்குது ரவி. ரவி, குயிக்கா நீங்க உங்களோட பதிவை வந்து சொல்லுங்க. அடுத்து நம்ம கன்க்ளூடிங் செஷனுக்கு போறோம். சார் சார் யா, ப்ளீஸ் கோ அஹெட். சார் ஹலோ, பேசுங்க ரவி, கேக்குது, பேசுங்க. சார் இல்ல சார், இது லாங் டைம் மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் சார். இந்த ஆப் இது வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் ஏற்கனவே எதிர்பார்த்தது தான்.
இந்த மாதிரி ஒன்று வந்து ஒரு ஐஎஃப்ஜிடி மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூட்டும் பண்ணும்போது வந்து இது எங்கள் மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும், ஃபார்மர்ஸ்க்கும் இது வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் சார். இது வந்து எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு ஃபார்மர்ஸ் அவங்க கல்டிவேஷன் ஆஸ்பெக்ட் எல்லாத்துக்குமே அது வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் சார். ஹலோ. நன்றி சார், நன்றி சார். சொல்லுங்க ரவி, கேக்குதுங்க. சார் அதான் சார், இன்னும் ஒரு இஷ்யூ என்னன்னா, நிறைய இப்போ ஃபார்மர்ஸும் வந்து இந்த லிங்க்ல வந்து கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியலன்னு இப்போ கொஞ்சம் குறை வந்ததுங்க சார். மேபி இதை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நல்லபடியாக வந்து டைரெக்டாக வந்து கொண்டு போகிறது ட்ரை பண்ணுவோம் சார். எல்லாம் நம்ம ஃபார்மர்ஸ் மேலா மாதிரி ஒரு ஏரியாவிலையும் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி இந்த ஆப்பை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணுவோம் சார். டெஃபினட்டாக இது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்டெப்பு. இது வந்து ஃபார்மருக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் சார். நிச்சயமாங்க உங்க கருத்தை நாங்க பதிவு பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த ஆப்பை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணது, ரிலீஸ் பண்றது மாத்திரம் இல்லை, இன்னொரு 6 மாசத்துக்கு தொடர்ந்து இதை விவசாய பெருமக்கள் இடத்துல வந்து பகிர்ந்து இதை பிரபலப்படுத்துவது, அதுதான் அதை பயன்பாட்டை அதிகரிக்கும். அந்த வகையில் தொடர்ந்து குறைந்தது ஒரு 10,000 விவசாயிகளையாவது சென்றடைய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நெக்ஸ்ட் டார்கெட். நன்றி ரவி. Thank you Mr. Ravi for that remark. Now we move on to the concluding session of this today's workshop. Just to record the observations of ICFRE, particularly Directorate of Extension has been spearheading a lot of extension activities through CAMPA as well as through the plan activity. In fact, we heard from Dr. Sudhir Kumar in the morning. May I now request Dr. Geeta Joshi, ADG Media and Extension, to give her opinions and concluding remarks. Dr. Geeta. Good afternoon to all who are present during this technical session. Respected Director IFGTB, GCR Dr. Yashoda, Mr. Rajesh Gopalan, Head Extension, all the scientists and technical staff of IFGTB, and all our esteemed stakeholders who are present today. I would say that it's a privilege to be part of this important and one of its kind program that has been organized by IFGTB. And at the outset, I would congratulate Team IFGTB for their pioneering initiative of integrating this 3 decades of research work in one platform, and launching this digital platform for the stakeholder, which I feel is a need of the hour, because I have seen in a period of 1 year that wherever we are presenting the work of ICFRE, first thing they say, okay, research work you are doing fine, now how are you taking it to stakeholders? What about lab to land? So this is the thing, they don't doubt our research, but now we are being pushed to take it to our stakeholders more. What are we doing for the general people? So this is being done, and I feel that this is a great initiative which has been taken by IFGTB, because this is an era of information technology. And this work I feel is also very important, because if I am not wrong, this is a one of its kind of exclusive extension related project which has been funded by NFRP. Otherwise, our extensions are one action plan, one component, something it is there and someone is provided for it. But this is one of its kind which has been done. And I hope that this trend continues in ICFRE. And IFGTB would guide and handhold other institutes also in developing the similar apps. And as you all know, so far we have been doing our extension work through conventional methods of trainings and awareness programs, and conducting free tours Mela in our institutes through VVKs and DV. And though we have developed few apps also, but launching this digital platform is important in this vast field of technology, because it will integrate our extension and research, and it would made us more accessible to the stakeholders. And that way IFGTB has opened new horizons, not only for them, but for all the other institutes of ICFRE also. And I think at this stage, we have to support each other in doing this, because this is the first time it is being done. So it is our duty as headquarters also to support wherever IFGTB need helps, and for extending it to our other institutes also. By this, a strong base has been created by IFGTB. But now the new challenge is in building it up
and taking it and popularizing it to stakeholders. That, as Mr. Gopalan told in beginning itself, that now it lies that we have to take it to our stakeholder, and in 1 year period of time we'll come to know that how it is coming up. So now it is not that a work ends here. I feel it starts from here onwards. And by this, the face of also I would because when people come to us, then only they come to know. But when it comes into the social media and digital platform, then more people are able to access us. So our responsibilities are also enhances by this. Just observation, you can say that like those clones and varieties which are developed by FRI at this point of time, I would say, like eucalyptus and Melia, which have been developed, can these also be integrated in this app, if it is possible? And another point, what I feel is that at this stage of time, this is only for Tamil Nadu you are doing, but okay, when we start something, we have to start from somewhere. We can't take it in a larger scale. But as we were talking just now, that we have CAMPA projects and all, lot of AICRPs are going on, and even IFGTB is supplying material of teak and casuarina eucalyptus for pan-India tribes. So now, as these clones of yours would be popularizing in other areas also. So I think this is a high time that we can start thinking parallelly on expanding this the scope of this digital platform to other areas, other states, or other, I would not confine it to state kind of boundaries kind of thing, to all the stakeholders who require it. Because we have seen in case of sandal, though we call it from sandal from South India, but now it has gone to Gujarat and Punjab and north part of India. So that way, because I feel that we should we should think in that direction also. And before I conclude, I would convey my best wishes again to the team of IFGTB and convey my congratulations again to Mr. Rajesh Gopalan and his team of MA Extension team. Thank you. Thank you, Dr. Geeta, for that quick comments, and I would be responding to a couple of queries you have raised subsequently. May I now request Dr. Yashoda for net research to give her Thanks, Rajesh. First of all, on behalf of the Director IFGTB and my own behalf, let me congratulate the extension team of IFGTB, particularly Sri Rajesh Gopalan, for his tireless effort to bring out this mobile app today. We were talking mostly on eucalyptus and casuarina. Now, a lot of ACRPs with the species specific programs in. We are going to handle more number of species, and definitely we are going to face lot of challenges. Ask an expert is a better option there. Actually, all of us should be equipped with all kinds of information, because farmers are always ahead of us. We started a program on Sweetinia. Already we are receiving calls from the farmers that what kind of Sweetinia jump blossom you have, can we get the material, whether the tissue culture material is best or we have to go for seedling plantation. Like that we get n number of queries for each and every species. Some other species, sometimes we talk about exotics, and farmers are really appreciating some species like Kaya senegalensis. Farmers really update us that Kaya has these kind of functions, and why not IFGTB start a program like that. So like this, we are going to face a lot more challenging questions from the farmers. Hope all of us are going to answer all these queries jointly. With these remarks, I congratulate again the extension team, and I thank all the scientists and forest officers here, and our beloved friend from TNPL, Dr. Srinivasan. Thank you very much. Thank you all. Thank you, madam. And before I request for director's concluding remarks, I would like to answer a couple of queries which has come from ADG as well as from GCR. Very importantly, I would like to say that this application is for the time being focused more for Tamil Nadu farmers, but there is absolutely no obstacle in people asking from any part in the country. Only obstacle we may have is if someone tries to ask in a different language, the
application right now is only supporting English and Tamil. But there is quite a lot of scope. We can we can increase it to any language. But that is why we are asking other institutes also to go in the same mode. That is one. Second thing is any species, any particular models of yield calculation can be integrated in the same application. So it has got enormous capability. There need not be any doubt about it. So Geeta, I hope both of your queries gets satisfied here. But very honestly, as you rightly pointed out, this is only project which we have conceived in extension to run it in a project mode. Actually, even though this could have been a short extension activity, this was funded under the NFRP, and I'm duty bound to thank ICFRE to accept this initiative in 2017. The year when I joined, I conceived this, and 18 was the year when we developed this and submitted. 19 it got approved. It was a long journey because I was not tuned to the mode of research here, and I had my own learnings in this entire process. And very importantly, I would say, even though we were working with Cultivate for the last 1 year, due to pandemic there were some lapses also, but last 4 months was very intense. 114 functionalities, to bring it on a table in a particular platform is not that easy. Back and forth there was continuous correspondences. In fact, I should congratulate the team Cultivate, headed by Gautam Ramsamy, Guru Prasad, Hari, Sunesh, Vijay, Ruben, and maybe I'm missing out somebody, I don't know. And instead we were just pressurizing them to come up with solutions every now and then. In fact, they had a wonderful work culture. We came up with this particular level, not only from Cultivate, equally contributed from Extension also. In fact, that's what the plea I am going to make now, both to Group Coordinator Research and Director IFGDP is, we work with a very small team with the inputs of all the scientists here. But then very importantly, this is just a beginning, and I know that even if we open a Swiggy app, we see that there are plenty of technological hurdles which comes intermittently. All these things have to be solved over a period of time. The farmers will have tremendous trouble also when the data starts surmounting, when the numbers got growing. That is why I say that next 1 year should be the building phase. I suppose that we get enough support, and I am very sure ICFRE will be definitely supporting us. We should take this through a maintenance mode for the next 6 months, and then after that for 1 year, so that 2023 would ideally give the success of this particular platform. And I wish that this team, a small team which is had the handholding, should be given more support so that they are able to do justice for whatever farmers' query are coming up. And as I said, Ask Expert should be more redefining in the coming days or months or maybe years. And that will stand out. I am very sure that this is going to be a very attractive product in next 1 year, and we would be talked about in all scenarios among institutions for this particular initiative, and I am very confident about it. And I thank each one of my own team who has worked relentlessly for this particular initiative. With that, I thank all of you. And before that, I would request Director IFGDP to give the closing remarks before we wind up the session. Director IFGDP, Dr. C. Kunikanan. It is very, very nice that a mobile app is launched today, and I try to open through my mobile, and it is really possible. And I checked some of the map also, and selected some district and some crops, and I got the map. And because initially you need to learn little bit, I think when you use it, definitely we can learn further. And then there is some problem in the selection of language, but I think we can discuss it and then learn it through the mobile app. So it is even it is available in the open net, and it could happen. So thank to the team, Extension, IFGTB, and all the scientists and the researchers who contributed for the developing the different the module of the program.
like the frequently asked questions, then the recently asked questions, all that. And definitely, as mentioned by Dr. Geeta Joshi and Dr. Yashoda, because our responsibilities are many-fold increasing. So we have to, all our scientists and the members of IFGTB need to be very, very responsible for giving the reply or whatever the queries raised by the people outside as a stakeholders, because we have to commit in that. So our responsibility is increasing, and I think our family, IFGTB family, will take it in a very positive way and solve the issues, whatever is coming in between, and the queries raised by the stakeholders will be addressed. And definitely, I think I hope the IFGTB family will support in the coming years to come. So definitely, I am there for support for all that whatever is required, and we will take the issues, if anything, to the ICFR for solving all these issues. So it's very nice that it has happened. Definitely, there may be issues that can be solved. So thank you very much, and thanks the complete team for developing it into the project mode and bringing it into a particular line. And I again, because Rajesh Gopalan is now going back to his cadre, so his support is further required for even hand-holding what required for the extension team even after his leaving. So, and I wish very best in his the tenure in the new assignment in Orissa also. So thank you very much. Thank you all for being with us, supporting us, and I thank ICFR also for supporting for all these project activities and the funding support. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you for those words, and I assure you that I will not be exiting from Extension Team's group, and also work with Cultivate team for at least next 1 year. I will be in touch, because that would give me more personal satisfaction. In fact, I always work for that, and I would continue to do that. And I'm very sure the kind of support what you and from the farmers with Dr. Srinivasan from TNPL side, if both converge at this level in data acquisitions, and I'm going to say that this is going to be a big thing for IFGTP. And the proof of the pudding is always in the eating. So once the farmers are on board, industries are on board, and all our stakeholders are on board, we will know the actual result. Today we have just a product, and the product will have to be made live only by joining hands with all the stakeholders. With that, now I hand over the stage to Mr. Let me thank the Cultivate group because I forgot. So because of all your efforts and your contributions, it actually happened. So I thank you also, your complete team, for supporting us in this endeavor. Thank you. Thank you. Yeah, thank you for that remark, sir. That is very kind of you, in fact, to say a few words for Cultivate. And I would now request Chandrasekharan to propose the formal vote of thanks of this program. Stakeholders Workshop 2022 இந்நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக நிகழ்த்துவதற்கு ஆரம்பம் முதலே ஆக்கமும் ஊக்கமும் தந்து இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு தொடக்க உரை நிகழ்த்தி இந்த செயலியை வெளியிட்டு சிறப்பித்த நம்முடைய ஐசிஎஃப்ஆர் குழுமங்களினுடைய டைரக்டர் ஜெனரல் ஏஎஸ் ராவத் சார் அவர்களுக்கு நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை பதிவு செய்கிறோம். தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் ஏற்படுகிற இடையூறுகளை களைந்து அவ்வப்போது ஆலோசனைகளை வழங்கியிருக்கிற டிடிஜி எக்ஸ்டென்ஷன் டாக்டர் சுதீர்குமார் அவர்களுக்கும், டிடிஜி மீடியா கீதா ஜோஷி மேடம் அவர்களுக்கும், தமிழ்நாடு வனத்துறையின் சார்பில் இந்த செயலியை பயன்படுத்திக் கொள்வதிலும் உருவாக்குவதிலும் பல்வேறு ஆலோசனைகளை அவ்வப்போது வழங்கி இதை உருவாக்கம் செய்கிற நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிற தமிழ்நாடு வனத்துறையினுடைய அசிஸ்டன்ட் பிரின்சிபல் சீஃப் கன்சர்வேட்டர் ஃபாரஸ்ட் டாக்டர் கே கௌஷல் சார் அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஸ்டேக் ஹோல்டர் ஒர்க் ஷாப்பில் முதல் நிகழ்விலிருந்து இது வெளியிட்டு சிறப்பிக்கிற இந்த நிகழ்வு வரை தொடர்ந்து கைகோர்த்து எங்களோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கிற டிஎன்பிஎல் நிறுவனத்தினுடைய ஜெனரல் மேனேஜர் டாக்டர் திரு சீனிவாசன் சார் அவர்களுக்கும், தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் அவ்வப்போது
இது போன்ற செயலிகளை உருவாக்குவதில் வந்த இடையூறுகளை, அனுபவங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு எவ்வாறு செய்யக்கூடாது, எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான அனைத்து அனுபவங்களையும் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு இதை திறம்பட வெளிக்கொணர உதவிய விரிவாக்க கல்வி இயக்கத்தினுடைய இயக்குனர் திரு ஜவஹர்லால் அவர்களுக்கும், குல்டிவேட் டீம் எல்லாரும் சொன்னாங்க, ஆரம்பத்திலேயே கனவு காண்பது மிக எளிது. அந்த கனவை ஒரு அப்டிராக்டாக இருக்கிற விஷயத்தை சாலிடாக பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மிக கடினமான காரியம். எனவே முழுக்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியரிங் குழுவை வைத்துக்கொண்டு விவசாயிகள் நினைக்கிறதை அதை வடிவமாக்கி அந்த வடிவத்தை ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியாக மாற்றுவது என்பது ஒரு சவாலான காரியம்தான். இதை உலகத்தில் யாரும் செய்ய முடியாத காரியமில்லை. ஆனால் செய்வதில் எவ்வளவு சிரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோமோ அது திறம்பட நல்ல ஒரு ப்ராடக்டாக வெளிவரும். அந்த வகையில் அதை செவ்வனே செய்வதற்கு ஒரு கூச்சப்படாமல் ஒரு 100 முறையாவது இது நல்லா இல்லை, இது பெட்டராக இருக்குது, இன்னும் பெட்டராக வரும், இதை விட பெஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுக்க முடியும், இப்படி வேறு வார்த்தைகளில் உசுப்பி இதை ஒரு திறமையான பொருளாக வெளிக்கொண்டு வருவதில் அத்தனை எதிர்பார்ப்புகளையும் திறம்பட நிறைவேற்றி சளைக்காமல் இது போதுமா சார் என்கிற வார்த்தையை வைப்பதன் மூலம் எங்களையும் தங்களையும் சோர்வுடையாமல் காத்து கொண்ட குல்டிவேட் டீமினுடைய ஃபவுண்டர் திரு டாக்டர் ராமசாமி கௌதம் அவர்களுக்கும், சிஇஓ திரு குரு பிரசாத் அவர்களுக்கும், அவர்களுடைய டீமில் இருந்து எங்களுடைய அனைத்து தேவைகளையும் இன்று வரைக்கும் இன்னும் தொடர்ந்து நிறைவேற்ற காத்து கொண்டிருக்கிற மிஸ்டர் விஜய், மிஸ்டர் ஹரி, சுனேஷ், மிஸ்டர் ரூபன், மிஸ்டர் ஸ்டீபன் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் இயக்குனர் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை பதிவு செய்கிறோம். பசுமை விகடன் முதலிலிருந்தே விவசாயிகளோடு மரம் வளர்ப்போர் குறித்த தகவல்கள் இடையறாமல் செய்ய வேண்டும் என்பதை ஒரு இயக்கமாகவே நடத்தி கொண்டிருந்தவர்கள். அந்த வகையில் தொடர்ந்து எங்களை அவ்வப்போது விமர்சன பார்வையோடும் பாராட்டுகளோடும் எங்களை ஆக்கமும் ஊக்கமும் தந்து அரவணைத்து கொண்டு சென்றது பசுமை விகடன். அந்த வகையில் இன்று கலந்து கொண்டு தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட பசுமை விகடனுடைய ஆசிரியர் திரு பொன் செந்தில்குமார் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஒரு 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவே IFGTP நிறுவனத்தினோடு டாக்டர் சேகர் அவர்களுக்கு தொடர்பு உண்டு. எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் சோசியாலஜி டிவிஷன் என்றே ஒன்று IFGTP நிறுவனத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருந்த போது பல்வேறு சமூக பொருளாதார ஆய்வு திட்டங்களை எடுத்துக்கொண்ட போது தொடர்ந்து எங்களோடு பயணித்து கொண்டு ஆலோசனை வழங்கி வருகிறவர். இன்று வரைக்கும் அவரோடு உறவு IFGTPக்கும் அவருக்கும் இருக்கிறது என்பது ஒரு பெருமையாக கருதுகிறோம். இன்னும் வரப்போகிற ஆண்டுகளில் எல்லாம் அவர் தங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுபவங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வார் என்றே நம்புகிறோம். அந்த வகையில் அவருக்கும் எங்களுடைய நிர்வாகத்தின் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்து மரமளர்ப்போர் சங்கங்கள் தொடர்ந்து 2009 தொடங்கி இன்று வரைக்கும் ஒவ்வொரு மரமளர்ப்போர் விழாக்களிலும் சரி, ஒவ்வொரு வேளாண் பெருமக்களை சந்திக்கிற அனைத்து கூட்டங்களிலும் இடையராது வேளாண் பெருமக்களுக்கான கோரிக்கைகளை எடுத்து அயராமல் வைத்து கொண்டு எங்களிடத்தில் கேட்டு பெற்று கொண்டு தங்களுடைய பணிகளை மிகச் சிறப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற கோவை மாவட்டத்தினுடைய மரமளர்ப்போர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு தேவராஜன் அவர்களுக்கும், இன்று இந்த செயலியை பெற்றுக்கொண்ட செயலாளர் திரு BR நாராயணசாமி அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நிறுவனத்தின் சார்பில் நிறைந்த நன்றிகளை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்து பல்வேறு அமைப்புகள், பல்வேறு பயனாளர்கள் என்கிற வகையில் இந்த செயலியை பயன்படுத்த போகிற பயனாளர்கள் என்கிற வகையில் தங்களுடைய கருத்துக்களை பல்வேறு சொல்லியிருந்தார்கள். ஒரு மரம்சார் ஆலை என்கிற வகையில் தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனத்தினுடைய அனைத்து அலுவலர்கள், அதனுடைய பொது மேலாளர் திரு சீனிவாசன் சார் அவர்களிலிருந்து தொடங்கி திரு டாக்டர் செழியன், திரு டாக்டர் ரவி அவர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து பணி நம்முடைய சர்வேக்கு போகும்போது அவருடைய ஃபீல்டு அஃபீஷியல்ஸிலிருந்து கடைக்கோடி அலுவலர் வரைக்கும் எங்களுக்கு உறுதுணை இருந்திருக்கு. அவருடைய பெயரை நேரம் கருதி சொல்ல முடியவில்லையே தவிர அவர்களுடைய பணியிலும் பங்களிப்பிலும் நிச்சயம் எந்த குறையும் இல்லை என்பதை நாங்கள் உறுதியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எனவே TNPL நிறுவனத்திற்கு எங்களுடைய சிறப்பான நன்றி. அவர்கள் தரவிருக்கிற வேளாண் பெருமக்கள் பற்றிய தரவுகள் தான் இந்த செயலியை மிகச் சிறப்பானதாக மாற்ற முடியும். அந்த வகையில் விரைவில் அவர்கள் தங்களுடைய தகவல்களை எங்களோடு வேளாண் பெருமக்களுடைய இருப்பிடம் குறித்த தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்வார்கள். எனவே நாம் பரஸ்பரம் வேளாண் பெருமக்களுக்கு தொடர்ந்து பணியாற்றுவதிலும் சேவை செய்வதிலும் எப்போதும் போல கரம் கோர்ப்போம். அந்த வகையில் எங்களுடைய நன்றிகளை அன்போடு TNPL நிறுவனத்திற்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி சார். KVK நிறுவனங்கள் பல்வேறு மரமளர்ப்போர் சங்கங்களையும் அல்லது ஒரு டார்கெட் ஆடியன்ஸ் என்கிற முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பயிர் செய்கிற சாகுபடியாளர்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட பிராந்தியம் குறித்த மர சாகுபடி நுட்பங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கெல்லாம் ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் சென்றோம். சமீபத்தில் மயிராளா வரைக்கும் நாங்கள் சென்றிருக்கிறோம். அந்த வகையில் அவர்கள் 19க்கும் மேற்பட்ட பல்வேறு வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தினுடைய திட்ட அலுவலர்களும் விஞ்ஞானிகளும் எங்களோடு கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்வில் சிறப்பித்திருந்தார்கள். அவர்களுக்கு நிறுவனத்தினுடைய சார்பில் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். IFGTP நிறுவனங்களுடைய விஞ்ஞானிகள் இந்த செயல் திட்டத்தை முதலில் வைத்தபோது கருத்துரு என்கிற வகையில் இதை வைத்த போதே அதை திறம்பட விமர்சித்து ஆழமாக உருவாக்கி அதை செயல்படுத்துகிறதில் ஒவ்வொரு அவருடைய பங்களிப்புகள் இல்லாவிட்டால் இது இல்லை.
அதில் இருக்கிற அந்த வெறும் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நாங்கள் செய்திருக்கிறோமே தவிர அதில் இருக்கிற கருத்துக்களை எல்லாம் ஒரு 30 நூற்றாண்டு காலத்திற்கு மேலாக வனத்துறையில் ஆழ்ந்த அனுபவமும் அறிவும் பெற்று நிபுணத்துவம் பெற்ற விஞ்ஞானிகளின் கட்டுரைகளை விரல் நுனியில் கொண்டு சேர்ப்பதற்கு ஒரு ஊடகமாக இந்த செயலியை நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டோம். அந்த வகையில் தங்களுடைய கருத்துக்களையும் தங்களுடைய கட்டுரைகளையும் படங்களையும் ஆராய்ச்சி நுட்பங்களையும் தொடர்ந்து வழங்கி கொண்டிருக்கிற வழங்கவிருக்கிற வேளாண் பெருமக்களுக்கு உதவி செய்ய எப்போதும் IFGTPயின் சார்பில் தங்களை முன்னிறுத்தி கொண்டிருக்கிற IFGTP நிறுவனங்களுடைய அனைத்து விஞ்ஞான பெருமக்களையும் இதில் பங்களித்த அத்துணை விஞ்ஞானிகளையும் IFGTP நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை பணிவோடு சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்து இன்று காலை அங்கிருந்தே இந்த விழாவை தொடர்ந்து கண்காணித்து கொண்டும் ஆலோசனைகள் வழங்கி கொண்டும் விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் திரு குன்னிக்குணன் அவர்களுக்கும் விழாவிலே கலந்து கொண்டு தொடக்க உரை நிகழ்த்தி வரவேற்புரை நிகழ்த்தி விழாவை திறம்பட நெறிப்படுத்தி நடத்திய ஆராய்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் திருமதி யசோதா அவர்களுக்கும் நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் சார்பிலும் விரிவாக்கத்துறை சார்பிலும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த விழாவை பல்வேறு பிளாட்ஃபார்ம்களில் ஒருங்கிணைப்பதில் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கின்றன. ஒரு மைக்குக்கு இன்னொரு மைக்குக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி வேறையா இருக்குது. கௌதம் அமெரிக்காவிலிருந்து பேசுகிறார், டிஜி டேராடூனிலிருந்து பேசுகிறார், டிஎன்பியிலிருந்து வேளாண் பெருமக்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள், பல்வேறு தோட்டங்களிலிருந்து விவசாயிகள் இணைந்திருக்கிறார்கள், மைராடா போன்ற கேவிகே நிறுவனங்களிலிருந்து அவர்களை எல்லாம் ஒரு ஒற்றை சாளரத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து திறம்பட இணைத்து கருத்து பரிமாற்றத்தை செவனை இடையராது நிகழ்த்துவதற்கு அயராது உழைத்த எங்கள் IFGTP நிறுவனத்தினுடைய கம்ப்யூட்டர் டிவிஷனில் இருக்கிற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் அவர்களை திறம்பட செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அதனுடைய தலைவர் திரு டாக்டர் ராஜசேகரன் அவர்களுக்கும் நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் சார்பிலும் விரிவாக்கத்துறையின் சார்பிலும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நிகழ்த்துவதற்கு, இதை பொதுமக்களிடத்திலே கொண்டு சேர்ப்பதற்கு, அரங்குக்குள் நிகழ்கிற ஒரு ஆட்டமாக இது நின்று விடாமல் உலகெங்கும் வசிக்கிற மக்கள் இதை கண்டு காண்பதற்காக உலகெங்கும் என்கிற வார்த்தையை நான் அறிந்தே பயன்படுத்துகிறேன். எனவே அந்த வகையில் கொண்டு சேர்ப்பதற்கு எப்போதும் IFGTP நிறுவனத்தோடு உடன் புரிந்து கொண்டிருக்கிற பாலாஜி மீடியாவினுடைய பாலாஜி அவர்கள் இங்கே வந்திருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை யூடியூப்பில் இதுவரைக்கும் லைவ் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே பாலாஜி மீடியாவினுடைய பாலாஜி அவர்களுக்கு நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் சார்பிலும் டைரக்டர் ஜெனரல் ICFR அவர்களின் சார்பிலும் இதுவரைக்கும் செய்த நிகழ்ச்சிகளுக்கும் இன்று செய்த நிகழ்ச்சிக்கும் இனிமேல் செய்யவிருக்கிற நிகழ்ச்சிகளுக்கும் நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் பதிவு செய்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் பல்வேறு நண்பர்கள் உதவியிருக்கிறார்கள். நேரம் கருதி அவர்களை பட்டியலிட முடியவில்லை. எனவே IFGTP நிறுவனத்தின் சார்பிலும் வெளியிலும் உணவு ஏற்பாடு செய்வதிலிருந்து தொடங்கி இந்த ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் டிசைன் செய்வது வரைக்கும் பல்வேறு ஒரு குழுவினர் இதில் இணைந்திருக்கிறார்கள். அந்த அனைத்து குழுவினரிலும் அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் பங்களிப்பு செய்திருக்கிற அனைவருக்கும் IFGTP நிறுவனத்தின் சார்பில் இயக்குனர் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை மீண்டும் ஒரு முறை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எப்போதும் போல் IFGTPயினுடைய நோக்கங்களை முன்னெடுத்து சென்று வேளாண் பெருமக்களிடத்திலே கொண்டு சேர்ப்பதில் வேளாண் பெருமக்களுடைய தேவைகளை அறிந்து செயல்படுவதை தனது கடமையாகவும் அர்ப்பணிப்புணர்வோடும் செய்து கொண்டிருக்கிற விரிவாக்கத்தினுடைய தலைவர், எங்களை வழிகாட்டுகிறவர் திரு ராஜேஷ் கோபாலன் சார் அவர்களுக்கு முதன்முறையாக நாங்கள் இந்த அரங்கிலே நன்றி செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அவருடைய ட்ரீம் சைல்டு, ஒரு கனவு குழந்தை என்று தான் சொல்லலாம். அவர் முதலில் இந்த வார்த்தையை டாக்டர் சீனிவாசன் அவர்கள் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே அரங்கில் நினைவிருக்கிறதா என்று நினைக்கிறேன், அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள். அந்த கனவு இன்றைக்கு நிறைவேறி இருக்கிறது. எனவே ஒரு தன்னுடைய மேல் அலுவலருக்கு செய்கிற மரியாதை என்பது அவர் இருக்கிற போது செய்வதல்ல, அது கடமை. அவர் சென்ற பிறகும் அவர் நினைத்ததை திறம்பட செய்து காட்டுவதுதான். இன்றைக்கும் கூட டாக்டர் தேவராஜ் அவர்களோடு நாங்கள் வைத்திருந்த உறவை டாக்டர் சேகர் அவர்கள் அறிவார்கள். 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்முடைய துறை தலைவராக இருந்தவர் கூட நேற்று கூட சரி ஏப்பா இதை செய்யுங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கும் அதே பணிவோடும் அதே அர்ப்பணிப்புணர்வோடும் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நிகழ்வை விட்டு விட்டாலும் கூட இந்த நிகழ்வை கடந்தும் நாங்கள் பணியில் இருக்கிற கடைசி வினாடி வரைக்கும் இந்த கனவை எடுத்து செல்வதில் அர்ப்பணிப்போடு செயல்படுவோம் என்கிற உறுதியை விரிவாக்கத்தினுடைய அனைத்து நண்பர்கள் சார்பிலும் அவருக்கும் இந்த சபைக்கும் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே பெருமைப்படுகிறோம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எல்லா வகையிலும் உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் விடுபட்டு போனவர்களுக்கும் இயக்குனர் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை பதிவு செய்து கொள்கிறோம். நிறைவாக விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. எனவே தயவு செய்து எங்களுடைய அன்பான அழைப்பை கனிவோடு ஏற்று மதிய உணவில் கலந்து கொண்டு எங்களை வாழ்த்தி சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நன்றிகளோடு விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம். தேச பண்ணுடன் இந்த விழாவை நிறைவு செய்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். நேரலையிலும் நேரடியாகவும் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.